Recording in progress. இல்ல, இல்ல, ஓகே. Guys, online is the audio clear? Yeah, okay. Good morning, guys. Right. So, let us begin up with the what do you say? A very simple yet very intriguing subject called as strategic management. So, as you know, paper 6B, which is about strategic management, is a 50 marks. 50 marks, to be very honest, in the recent three attempts, last three attempts, this paper has been, a mix of both understanding and more to do with it. Those who have, what do you say, been very attentive in class, it has been very easy for them to score. It has always been like that. So sometimes generally people believe when we have so much of text content, since I know some of you, we have already dealt one text based subject which is a very practical, a theory practical. So some of you have told you the difference when it comes to how we have to look at theory. Then we say theory, purely it will be some questions to read and write. But law, audit, management, these are the most practical aspects. Because law, audit, these are practiced just as in how medicine is practiced by doctors. Now, what we don't really specifically practice, but we do almost everything that is told here on a daily basis, is management. Whether you are in practice going forward or whether you are in the industry, anywhere, some of the aspects that you see here, not actually some of them, majority of them. உங்கள் சப்ஜெக்ட்னா இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் அப்படி தான் சொல்லிங்க சார், பயங்கரமாக இருக்கும், டெய்லி தான் பண்ணுவோன்னெலாம் சொல்லுவாங்க. நாட் எக்ஸாக்ட்லி லைக் தட், பட் சி ட்ரூ டு த ஃபேக்ட், அதில் ஒரு வேர்டு இருக்கு பாரு, மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ பிஃபோர் வி ஈவன் கெட் டு வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன, ஸ்ட்ராட்டஜியை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ த ஃபேக்ட் தட் த வேர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் தேர் ஹியர் மேக்ஸ் இட் அ வெரி இன்ட்ரீகிங் ஆஸ்பெக்ட். இன்ட்ரீகிங்னா இன்னும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. ஸோ எவ்வளோ படித்தாலுமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட் எவர் வி டூ, there is always something to learn new in context of doing something. After finishing something, that is when we will know, okay, maybe there is a better way to do this. So there are generally couple of outcomes for everything, right? Just like how we have in exam, pass or fail, and tossing a coin, we have head or tail. Rolling a dice, we have 1/6. So you studied probability a little bit, so you know what I am talking about exact. So when you just roll a dice or pick up a card from the pack of 52 cards, or for that matter simply as to toss a coin, எது பார்த்தாலுமே we have seen all these in the probability, 1/2, 1/6, 1/13, 1/52. Basically what are these? They are called as outcomes, right? And the study of probability was about என்ன வரலாம்,
right? What probably could be the outcome? Now, generally, outcomes are something that happen, and then we get to know that this is what happened. After the coin lands down, head or tail, அது அப்பதான் தெரியும். Or once you roll the dice, then you would get one of the 6 numbers. இல்லை சார் நம்ம நம்பர் தெரிஞ்சே நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் விளாடுவோம். That is something that we do to adjust and get that, but ideally it is 1/6 என்ன வேணா வரலாம். So when you have multiple outcomes, but you have some desired outcome, say for example you want to pass in the exam, institute says get 40, we will call pass, then you need 50 for the aggregate, 60 for getting an exemption, 70 80 if you desire. Choices are yours after that. இல்லையா? institute என்ன சொல்றா, get 40 and an aggregate of 50, we will call you pass from this level. So if you get 300 out of 600 or 400 out of 600, according to institute you passed, because they have set something called as a benchmark. So 300 வந்தாலும் பாஸ் தான், 400 வந்தாலும் பாஸ் தான், 450 வந்தாலும் பாஸ் தான். அதுக்கப்புறம் ரேங்க் வாட் எவர் தே அலைன், தட் இஸ் ஆல் அபவுட் வாட் outcomes are, right? So there has been nothing to do with specific. But நீ வந்து 299 வாங்கினாலுமே they are saying okay, come and write the exam again. அது now I understand how we can, we can't break that and say sorry injustice, no sir, 300 why no pass, 299 fail na. Only 1 mark has made the difference, but the fact that changed the complete course of action for 2 people. One fellow will do something completely different and move to a different world altogether. Another fellow has to study the same books again. For very big injustice, no sir. So, பின்ன 299ல நிற்காம எப்படி 300 வரணும், இல்லைனா 300 வரணும். So you got to do certain things, no, to do that. Those basic things are about bringing outcomes. Now, one of the important question is, to get these outcomes, what do we have to do? As a student, what do you have to do? Study. So the only challenging thing for you is time. Right? Time இருந்தா என்ன வேணா பண்ணலாம். 3 hours கொடுக்குற எக்ஸாம் வந்து 5 hours கொடுத்தானு எல்லாருமே நல்லா எழுதும். At least almost all those people. Now, barring a set of people who are not serious from the beginning, say pull up something like a tax exam or a costing exam, or for that matter nowadays the accounting exam also, whatever. The question papers are so lengthy in terms of reading it, understanding it and then doing it. The challenge is not whether you know that problem or not. You would have done 25 problems of the same sort in the class. எப்போ அந்த 26th ப்ராப்ளம் நீ எக்ஸாமில் சால்வ் பண்ணுறியோ, that is where the challenge is arising. You are not doing it for the first time there. But then even known problems, why are students panicking? Tell me, according to you, what do you think is the big reason for why do you think even known problems are not becoming so easy? Pressure, time, எப்படி வேணா சொல்லலாம் அது, ரைட்? சார் அதே ப்ராப்ளம் வந்து கிளாஸில் 1.5 hour பண்ணோம், எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸுமே நீட்டாக படித்து ஸ்லோவாக 1 by 1 we solved. So you are able to do it. அந்த லக்ஸரி வந்து எக்ஸாமில் இல்லை. எப்போ வந்து 30 minutesல பண்ணுன்னு சொல்கிறாளோ, in class you took about 60 minutes to solve that problem, which is now being asked to do in 30 minutes. Pressure வருதா இல்லையா? What is limited here? Correct. Say one family has to live around, right, in a city, right? Say minimum their expenses based on what they have, say they need 60,000 rupees a month, but the salary of that individual is only 50,000. Now every month should they do something or the other to adjust that 10,000? Or now if you are getting a 1 lakh salary there, to adjust 60,000 still fine, but with this, is there a challenge of money or not? Same way, organizations today, their fight is about, they don't have so many people. Sir, what are you telling? Unemployment is at its peak. So many people are there. Just that these guys are not hiring. Tell me, why would they hire people who are not skilled for their purpose? You may be skilled in your opinion.
கவனமாக கேட்டு என்ன சொன்னேன், யூ மே பி இன் யுவர் ஒப்பீனியன். இன்டர்வியூவில் போய் சார் எனக்கு எதுவுமே வராது, உங்ககிட்ட தான் கற்றுக்க போகிறேன், உங்கள் கம்பெனி தான் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா நீ கிளம்பு அப்படி தான் கரெக்ட். பட் வென் த இன்டர்வியூர் இஸ் ஆஸ்கிங் வாட் டு யூ நோ, சார் கொஷனை மாற்றிக்கலாம், உனக்கு என்ன தெரியாது, வாட் டு யூ டோன்ட் நோ, யூ ஆஸ்க் மீ தட், ஐ ஆம் த மோஸ்ட் சூட்டபிள் கேண்டிடேட் ஃபார் திஸ். Is that what we will present ourselves by? Because we will tell we know everything and I am the best fit for the job, give me the job. But once they give you the job, that is when they will realize that they will have to train you, they will have to put 3 months or 6 months of time, then you will understand. I mean, as you guys also, that is why we can't be straight away getting to the industry as we finish. The fact that you have been given a 2-year period to understand how our industry functions. In fact, 3 years and 2 years cut pannade, I don't, like personally for me, maybe to, cut down the time of the course and to make it look encouraging for the student, it's been there. But right, I did a 3.5 year articleship, it was like that back then. I think I shared with you, some of you guys. So now it's only 2 years. You can't be industry ready, without knowing what is happening. So there, when I wrote 2 of the most basic things, time and money. In fact, many people equate both. Time is money. Okay, economics definition might be different. But here, if you see time, money, people most importantly, right? Pause economics la men, material, money, machinery, market, லாம் படிச்சிங்களா இல்லையா? ஒரு 5 M's, we will get back to, marking them later. இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன சொல்கிறோம், டைம், மணி. இப்போ sir, are you saying only people with this kind of money issues have problem? No. Somebody has 100 crores. That also is a problem. 100 crores, எப்படி 100 crores maintain பண்றது? Because if you invest 100 crores into stock markets, they can crash big time. If you keep 100 crores in FD, they will grow only at mere 7%. Right? Sir, ஒண்ணுமே இல்லை sir, I will keep everything in cash. You have a risk of theft. So, simply keeping this also is a challenge. கரெக்டாக இல்லையா? வெல்த் இருந்தாலுமே அது ஒரு சேலஞ்ச். சார் பின்ன என்ன சார் பண்ணுறது, அதை மேனேஜ். அவர் ஓன் ஹெல்த் இஸ் தேர், ரைட்? வாட் டு யூ ஈட், வாட் டுடே திஸ் பிகம்ஸ் டுடே திஸ் huge, multi-million dollar industry that. So basically whatever I wrote there, guys, these are all termed as resources. What are they termed as? Yes, they are called as the resources. Now, according to the study of economics, which is basically the study of what is happening around us, resources are limited or unlimited? Economics oda basic definitions la oda vishayam padicheenga, nyama irukka illaya? இப்போ வந்து, if I have to recollect, right, there is one economist by name Lionel Robbins. I think you would have learnt about wealth definition, welfare definition. அதே மாதிரி அங்கே வந்து there is a scarcity definition. Don't worry, I won't ask you. இல்லைன்னா நான் புதுசாக ஏதாவது கற்றுக்க வேண்டியது வரும், அந்த ரிஸ்கில் தான், ரைட்? ஸோ ரிசோர்ஸஸ் ஆர் abundant or resources are scarce? அது எவ்வளோ இருந்தாலும் நம்ம ஸ்கேர்ஸ் தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா ரிசோர்ஸஸ் ஆர் பேசிக்கலி லிமிட்டெட். When you say limited, what are they limited by? Water, there is a lot of water on earth, but water is still a scarce resource today. Water is a multi-billion dollar industry today. Correct இல்லையா? இது water, clean drinking water is a multi-billion dollar industry today. You agree or not? See, these examples have changed over time, right? This is my 14th year into teaching the same subject. Subject has not changed. It won't, because the ways are same. அதே மாதிரி நான் எக்கனாமிக்ஸில் எந்த தியரியும் மாறாது, பட் த வே எக்கனாமிக்ஸ் டெவலப் ஓவர் டைம், த வே மேனேஜ்மெண்ட் அன்ஃபோல்ட்ஸ் ஓவர் டைம், திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட். இவ்வளோ வருஷமாக ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் மாறலை அப்படிங்கச்சே, தெர் இஸ் சம்திங் டீட்டெயில்டு இன் இட். Same way as I think I've shared with you the last time with some of you when we discussed audit. Standards may change according to time with a point or two. Fundamentals of audit remain the same. It's been hundreds of years that audit na or vishayatha ni check pandra அப்படிங்கச்சு, it has to go in a pattern. Same way here also. These resources are limited.
I think in the Lionel Robbins definition, if you recollect what is being told, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கொஷனும் இருக்கு. வான்ஸ் ஆர், அங்கே தானே எக்கனாமிக்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ வான்ஸ் லிமிட்டடாக இருந்ததுன்னா, மீன்ஸ் லிமிட்டடாக இருந்ததுன்னா, எந்த வான்ஸ் தேவையோ எந்த மீன்ஸ் வேணுமோ ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்டடி எக்கனாமிக்ஸ் ஒன். சார் நாங்கள் அப்படியும் படிக்கலை. வெரி குட், வி நோ. Again, economics has a lot to do with how you learnt it also, not just what you learnt. Because again, there also, today I've limited myself to teaching only macroeconomics in foundation, as well as, like, not that the other part is, I'm not saying that is not worth it, but for me, it's become too much. You remember law of diminishing utility? இது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வாட்டி ஜோக் பண்ணியாச்சு, அதனால் திருப்பி ஒரு புது நாள் எடுத்து அவரை திருப்பி, ஓகே, எனிவேஸ். பட் ஃபார் த கைஸ் ஹூ ஹவ் நாட் ஹர்ட் இட், ரைட்? Diminishing utility. Those theories, no, like not only that microeconomics part of the discussion, there is one column there which makes the big difference. I want all of you to concentrate on these pieces very carefully. My introduction da basic points da I would just tell you, because I want to give you an understanding as to where it starts, because this whole thing, it's much beyond the 50 marks. And as I told you, subject kaga number solrome abdingiradhukaga hype lang kediyadhu. You will practically experience it. And the last time we talked about using anything practically, you know that how important audit as a subject is. Same way here, this may not be coming to you as a question answer on a daily basis. From a student's point of view, it's 50 marks. So end of the day, let's talk about marks. We will come there just about in a couple of minutes. But why I'm asking you to listen to these things, basics carefully, is subject orientation theriyama subject padichona, it will just be question answers. So if you know the orientation and read it, like you don't have to read it like a question answer. And what I feel more to do with this is, today when you know the subject, there are a set of 15 marks that come as MCQs. And you don't need any special preparation for them. அது எப்படியுமே புக்கில் இருக்கிறது தான் வரப்போகிறது. There is no doubt about it. But the fact that you can use your basic understanding of the subject to answer those. You don't have to specially prepare. And as I told you in the past also, same thing applies to every other paper where there is a case or case study or a case based. உனக்கு கான்செப்ட் தெரியுமா, அதுதான் question. That has got nothing to do with how much you have by hearted or how can you remember. Yeah, there are some spaces where we have to do that, because I told you, no matter how much practical sense you make, at the end of the day you have to also work a little bit as a student. And ICI does expect, அது ஒரு 10 to 15% இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு கொஷன் வரும், அதில் ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா நீ அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதணும். அது எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது is a different thing. You can use your basic English or a language to make it up, and that's not necessarily that you have to by heart something, but there are certain words that you have to make sure that you bring in. So adanal, if you don't want to put a lot of effort later, class is the best place to get these, because once there are many words, maybe you'll be listening it for the first time, not because you don't know them, because you never been there in that context. For stock market la illada or person kitta poi if you talk about bulls and bears, they will be like, they are normally, if you go and ask what is a bull and bear, they'll tell it's animals. Somebody into stock market, if you talk about them, they'll be talking about green line and red line. So it depends on what context are you talking with. And the mari in the subject la unde the context is very very wide. And to be honest, again, like I said, not to like hype up or something like that, but whether we read management here from this book, or if you go to even place like a Harvard or a Stanford, management fundamentals will not change. இப்போ முன்னாடி இருக்கிற ஒரு புக் வந்து it's a summary of what strategic management means to நம்மளுக்கு வந்து as a chartered accountant, executional aspects are something very important, because books and laws are there for everybody, right? Your income tax act and GST act are not going to change. So traditional practice is not going to change. Modern day application of AI tools has taken a lot of space in today's chartered accountant business. But still, fundamentally, if you are better than the tool, they will always need somebody to execute the tool. No tool can do everything. Who will do something with the tool?
So somebody saying that, AI will eat us up to an extent, like 10 years before. I think I've told this also in the past, right? They've been telling this forever now, right? Everything will be automated. If only everything can be automated, right, we wouldn't be continuing this for so many years. So there is some portion of this aspect which requires our intellectual thinking. No matter how better of a tool you use, your intellectual thinking is shaped up by your basics and your understanding about how we can do certain things. And the how we can do certain things are management அப்படின்னு சொல்றோம். That is where I want to come with. So you can bear with me for about a few minutes to understand why we are coming this route. So let me get back to where I was. So resources are limited. இதான் வந்து fundamentally resources are limited. If only resources were abundant, economics அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கு. Like I just told you, there are the fact that I wanted to bring that up. So since I don't want to disassociate myself from the piece, what I do is for a foundation or 10 chapters இருக்கு இல்லையா, first 5 and 5 of those are about all the microeconomic aspects and the 5 are macroeconomic. So to keep in line with the world as to what is going on, I teach the other 5 chapters in the macro part. In the micro, not that I don't like, அது என்னன்னா, the law of diminishing marginal utility, the demand, supply, whatever laws are there, they have been the same forever. They will be the same forever also. And I think some of you might have found it little irritating. The cost curve cuts it from here, the revenue curve meets. It's practical, no doubt. But like I said, economics is also about how teachers teach you. Right? இப்போ டீச்சரை போய் எதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அது அப்படி தான் இருக்கும், கம்முன்னு கற்றுக்கோ அப்படின்னா there is a logic behind everything, but in your 11th and 12th there is a little difficulty. Maybe the teacher knows what it is, but they'll find it very difficult to explain it or put it to you. It's not about anything to do with the knowledge or communication. One part of teachers are there like that also. எனக்கு அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தா, உனக்கும் அப்படி தான் சொல்லி தருவேன், கற்றுக்கோ, அவ்வளோ. There's no discussion beyond that, இல்லையா? So that is not something that brings us, like a student to understand. This is everything that has a practical applicability. My economics is basically the study of what happens around. Now, the only big difference between economics and when it comes to management is, இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, there will be one very important column called as assumptions. Did you see them? Assumptions. Tell me one of the most common assumptions that you saw. எக்கனாமிக்ஸே தெரியாது, நீ என்ன பேசுறதே புரியாதுங்கிற மாதிரிலாம் உட்காரக்கூடாது. கமான், டெல் மீ, கமான், சம் அசம்ஷன்ஸ். சும்மா ஓகே. One common assumption is there in almost everything. Continuous consumption. அது 1 apple, 2 apple, 3 apple, continuous consumption. No, that is for that particular law, but generally என்ன அந்த அதர் ஃபேக்டர் சொல்லு பார்க்கலாம். One of the other factors, now he said one line, no other factors remain constant. Did you see that almost everywhere in every theory or not? One of the most important factors பார்த்தீங்கன்னா, taste and preference of the customer remain constant. அப்படின்னா ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம், ஆப்பிள் மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம், சடனாக விஷலாம் சேஞ்ச் ஆகி ஆரஞ்சு போயிடக்கூடாது, போச்சுன்னா தியரியே ஒர்க் ஆகாது. கரெக்டாக இருந்தான். That is why we made a joke about it. That's how it sounds like a joke also. Sir, which idiot will eat 12 apples, 13 apples, table lang கொடுத்துருப்பா, 13th apple utility எல்லாம் நெகட்டிவ்ல போயிடும். But which idiot will eat 13 apples? First of all, why will he eat apples only? Then that also 10, 11, 12, 13 back to continuous consumption, taste will remain constant. Okay, jokes apart, அந்த எல்லா assumptionsமே ஃபாலோ பண்ணா அந்த தியரி ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா? இல்ல. Under all those assumptions the theory is fine. The moment you shift from one of those assumptions, that theory will look funny like this only. One of the most important assumptions across the subject, whether it be studies of cost, demand, supply, competition, perfect competition never exists in the market அப்படின்லாம் கொடுப்போம். Monopoly is not a real life situation. If காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ் படிச்சிங்களா இல்லையா, பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன், இம்பர்ஃபெக்ட், அதில் வந்து மொனோபலின்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் 3 பேஜ் இருக்குது மொனோபலி பற்றி. பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தட் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் சேஸ் திஸ் மே நாட் ஹேப்பன் இன் ரியல் லைஃப்.
Monopoly is not a real life situation because short term monopoly can only exist. Temporary monopoly அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஈஸியாக இன்னொருத்தர் வந்து காப்பி பண்ணுவாங்க. Right? So nobody remains a monopoly at the end of the day unless some strong force like the government chooses to say nobody else other than us can do this. If government puts a rule and says hello நாங்கள் மட்டும்தான் பண்ணுவோம், then they will alone be the monopoly. But when free markets operate, monopoly அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் free markets operate பண்ணுறப்போ we cannot keep the monopoly. So in free markets everybody is given a chance to participate, and when everybody starts participating competition will only increase, and when competition increases monopoly and duopoly they are only in textbook context couple of situations, but otherwise if you see oligopoly or monopolistic competition, these are the most commonly seen real life things. Oligopoly pathina one of the most interesting things, like say for example one of the biggest thing that controls the trade in the world is oil trade happens in a big way only between around 10 countries. Oil is not one of the important resources. Oil controls the whole world's business. Gold and silver determine today what holdings, specifically gold say. So gold, oil, you can see how those have changed the fate of certain countries. But oil and India oil we may not have to be dependent on outsiders, right? So we have so much of resource but we don't have the fundamental resource. Same way there are some countries where they have only oil, there's nothing, right? So there is imbalance and we need to bring that balance. So one thing that many of these economic theories assume is that taste and preferences is constant, which is not true when it comes to practical life. அதனால தான் இந்த சப்ஜெக்டே எஸ்டாப்ளிஷ். The reason why you have to manage something, இப்போ இங்கே எழுதினது எல்லாமே ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்கிறோன்னா ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் தாம்மா. மோஸ்ட் பீப்புள் திங்க் தட் if something is abundant we will do it good. No, if you have 100 crores also that is a challenge only. Abundant money also, how to manage it is a challenge. So abundance or scarcity both are problems. இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மட்டுமே சாப்பிட்டோம்னா ஹெல்த் ப்ராப்ளமே வராது. பட் அது எவ்வளோன்னு எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறது? ஆனால் ஸ்கேல் வி டோன்ட் நோ. Today you have all those Healthify and all that tracking app. What are you eating? You put that in that, give you a calorie count and say, correct, this is what your body needs. But that's just an estimate and it will vary from person to person. No? But on a broad-based understanding, when we are operating by a clock, right? Like say we struck, say 1 o'clock is a lunch time. My body might not need lunch at 1 o'clock. That's a conditioned environment. We have been structured and conditioned towards that. So you may probably have to eat at 3 o'clock. So that is exactly what I'm saying in terms of the structuring and conditioning that your environment puts into. In this basic simple point I've put you on full word which takes across 2 chapters. So environment. So நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது. How much does it influence? Sometimes we can be influenced a lot by that. Sometimes we may not be influenced. இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயம் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கச்சே there may not be some impact towards us. Like for example, all of you might have heard that the new tax code, there are some people who are doctors. Nothing to do with that. They have no real need to know what is the change. They paid tax last year, they will pay this year also because that is what they will go and ask a doctor, hey, what happened? Lot of changes in the tax. That fellow will pay, my CA will take care. But for the CA who is taking care, he has to unlearn everything from the previous act and study something newer. No? About 7-8 years back we did that with GST. So everybody knows hands-on service tax, VAT, எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக தெரிஞ்சிருந்து அதான் படித்தோம். Right, from the 1st of July 2017 there is a completely new goods and service tax. தெரிஞ்சுக்கணும். You have to sit. Doesn't matter whether you are a classroom student or you are a practicing chartered accountant or you are working in the industry. You have to sit and unlearn certain things and learn. Consumers have no problem. He went and bought one good yesterday, he will buy today, he will buy tomorrow also. Because அவனுக்கு என்ன 50 rupees bracketல என்ன எழுதிருப்பான், inclusive of
ஆல் taxes, அது என்ன டேக்ஸ்னா உனக்கு சம்மந்தமே இல்லை. பிகாஸ் an indirect tax which is a burden ultimately on the customer is anyway paying it. Why does he have to bother? And most people are not interested in knowing what that is, because at the end of the day for us it is 50 rupees. 50 rupees கொடுத்தா இது கிடைக்கும், அவ்வளோதான். 50 rupeesல காஸ்ட் காம்போனன்ட் எவ்வளோ, மார்ஜின் எவ்வளோ, டேக்ஸ் எவ்வளோ, அதில் எந்த டேக்ஸ் எவ்வளோ, at excise how much is going, at service how much is going, they don't care. Because to receive that service, that is what they have to pay, or to get that good, that is what they have to pay. That's in a part of the cost. So how people view different things differently, if you see that, you can never, and இதை நான் வந்து சிலபஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு 10 வாட்டியாவது சொல்லுவேன், the taste and preferences can't remain constant. It's as simple as that. What we are eating for breakfast, lunch and dinner are not the same things. We have curated our patterns like that, in such a way that if they give you only one type of a thing to eat for 10 days, 10 days la 3 times in a day when we are not eating the same thing, how are you talking 10 days? So basically when we need change in every course of meal that we eat, just imagine how can you remain constant. இப்போ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாத ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி சர்வைவ் ஆகும்? ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வேர் சம்திங் விச் இஸ் தேர் இன் த ஹெட்டிங் கம்ஸ் இன், கால்ட் மேனேஜ்மெண்ட். எக்ஸாமில் என்ன லிமிட்டெடு? 3 hours டைம் தானே லிமிட்டெட். இப்போது 3 hour ரிசோர்ஸ் வந்து 5 hours இருந்ததுன்னா எல்லாருமே பாஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இவனுக்கு 50,000 சேலரின்னு சொன்னோம், இவனுக்கு 1 lakh கொடு, அவனுக்கு 60,000 தானே. But he won't do like that. The moment this becomes 1 lakh, no, our people will double up their expenses. Correct or not? That's what they'll improvise their standard of living. If you can make 1 lakh or 2 lakhs or 3 lakhs and continue to live at 60,000, you will become wealthy. But if only you are designed like that. When I am earning 50,000, right, I'd say probably I booked a Rapido and went, okay, 2-wheeler. Only one person, no? Easy, convenient. Rapido you book, get on that, go. When the same fellow is there with 2 lakh salary, can he do the same thing? Can he do the same thing or not? He can comfortably do the same thing. I will be honest with you. When I am like that, no matter, doesn't bother about my earning. I just look at the point. Now I am not very specific. Now on a day if it is raining or something else, there are other factors, you know. Otherwise on a normal day, I do that, because that has got nothing to do with your income. But the moment you think, when I am earning so much, why should I go on a 2-wheeler? I will book a cab for myself. And so you picked up and you booked the most premium cab available and you went because you can afford it. Right? That's how things change. Understood? What a 40,000 rupees phone can do is, if you are using the basic facts, a 1.5 lakh phone also will do the same thing. Now if you are a professional using that phone for a different purpose, which is hardly 1 or 2% of the total community of the usage. சரி, நீங்கள் ஐஃபோன் யூசர்ஸ் தானே டார்கெட் பண்ணியா? கரெக்ட், எஸ், கிளியராகவே சொல்லலாம் இல்லையா? இதுக்கு 1.5 lakh சொல்கிறேன். எந்த ஃபோனாருமே, எனி ப்ரீமியம் ஃபோன், but 99% of people who use premium phones, they actually don't use it to their fullest potential or their utility. You want to possess it. I don't have anything personal against anybody. இருக்குன்னே கூட வச்சுக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட், இதில் திரும்பி பிராண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன்லாம் கிடையாது. எல்லாரையுமே எனி ப்ரீமியம் ஃபோன், பிகாஸ் ஸோ ஐ வில் அகெயின்ஸ்ட் சே, நோ சார் யூ ஆர் அகெயின்ஸ்ட். ஐ எம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் ஏ பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஆர் அகெயின், யூனோ, பிகாஸ் none of them are paying me, unlike the influencers that you find on Instagram. இப்போ அதுவே இருந்தால் ஏதாவது பிராண்ட் பற்றி சொன்னால், here the problem is people take branding very seriously. One of the very important topics, you know, we probably will look down there in the 3rd chapter or something like that, but branding or marketing has become one of the most important. 14 point topic, 13 points are there, of which they talk about how many different types of marketing are there. Marketing is whatever we are studying here, this is one full subject line. நான் தான் சொன்னேனே, முன்னாடி இருக்கிற புக் வந்து இட்ஸ் அ ஃபைனைட் சம்மரி ஆஃப், நம்மளுக்கு அது ஃபுல் 50 marks சிலபஸ், பட் அது வந்து ஒரு ஃபைனைட் சிலபஸ். இந்த புக்கை வந்து ஒரு எனி டாப் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், இஃப் தேர் லுக்கிங் அட் திஸ் புக், தேல் பி லுக்கிங் லைக் திஸ் அஸ் அ சம்மரி ஆஃப் வாட் தே ஸ்டடி. இதே தானே எம்பிஏல 2 years படிக்கிறான். ஸோ திஸ் நத்திங் பீன் டிஃப்ரெண்ட், தேர் லாஸ் ஒன்ட் சேஞ்ச். இன்னும் கான்செப்ட்ஸை டீப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது, இன்னும் நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் படிப்பா, அவ்வளோதான்.
Here probably you would find 2 definitions. There they'll probably find 5 theories. But neither strategy nor management will change. As I told you, if you go to Stanford also, they can't change management definition. They can't change strategy definition, or they can't change the principles which are given by various people. So there are so many theories in this book, and you will find a few people who are repeatedly told something. Right? The lot of one Mr. Michael Porter, who is one of the very great management fundamentalists, has put up about 4 or 5 theories, something that shape the business characteristics. They are all there with us in the book. So adani, or say for example, there's a topic called Michael Porter's 5 forces model. These 5 forces, it doesn't matter where you are, wherever you go, they are the 5 forces. But the point is not about what are those 5 forces. Why they are the only 5 forces. Nammala sutti evlovo forces irukkache. Why he has picked up only these 5. That seems an interesting understanding as to, okay. And those 5 generally apply to every business. Because, of course, that's what makes the subject more interesting. As I told you, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்கிறது பிடிக்கல இல்லைனா இட்ஸ் நத்திங் டு டூ வித் த கண்டென்ட், பிகாஸ் தட் டு இன் சிஎஸ் ஸ்டடீஸ் யூ ஹவ் வெரி லெஸ் டு டூ வித் த லைக்கிங் ஆர் ஹேட்ரட் டுவர்ட் சப்ஜெக்ட். இப்போ ஏதாவது எனக்கு ரொம்ப, ஆஸ் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, இப்போ எனக்கு ஃபைனான்ஸ் பிடிக்கும் இல்லைனா மார்க்கெட்டிங் பிடிக்கும் அப்படிங்கச்சு. இந்த செகண்ட் இயர் ஆஃப் எம்பிஏ, all these guys who are doing MBAs, the second year they get a chance to choose one major, which means something in which they can spend their second year with a lot of time. First year எல்லாருமே அதே basics of management தான் படிப்பாங்க. Full first year of MBA studies are that. In the second year, have you heard somebody saying MBA in marketing, MBA in finance, MBA in HR? Do you hear that or not? What are these finance, marketing, HR? All these are business functions. Each business function is a career line for them. So somebody is an MBA in marketing. What do? They take marketing as their major and study everything about marketing, ranging from what is marketing அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன்ல இருந்து மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கிற எல்லா நுவான்சஸ்மே. So somebody MBA in finance. Now MBA in finance is one step further to what normally people with finance do. Basically an MBA in finance does what? They present the financial aspects. They don't prepare. Right? There are a lot of chartered accountants who are involved in doing that side of the job. These guys, what they do is, okay, so fine, if these are the numbers, what is it? So they analyze, understand, above the line, below the line, what can we do, where can we change. So their role is more an analytical role. Correctly, Amma, they are doing business administration in a specific field. So I will come to that point one more time. So the fact that certain resources are limited, say for example in an exam, okay, 3 hours, right, for a particular person, salary, right, these factors are limited in nature, right, the time that we spend on our health, இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும், where resources are limited, that is where a term comes into usage. We have to manage. Resource abundant இருந்தா நீ எதுக்கு மேனேஜ் பண்ணுவ? If unending supply of something is there, why would you really bother? For all of the day they have given you only one water bottle, you probably will think twice. For 6 to 8 hours ஒரு water bottle தான் இருக்கு அப்படின்னா, every hour how much you drink you can calculate and do it. Similarly, if you have limited wealth, you can only calculate and focus on it. எப்போ resources abundant ஆகுதோ நம்ம அதோட கண்ட்ரோலை ஸ்லோவாக டைல்யூட் பண்ணுவோம். நம்ம தான் டைல்யூட் பண்ணுவோம், அது டைல்யூட் ஆகாது. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்? There are so many things that I can give you as examples, and as we go further we will repeat. But I want you to understand that management is a very beautiful word. Why? Because you put that into anything as a suffix to something, the word management, it creates an altogether new subject. For example, one is in front of you. Innadhu strategy எப்படி மேனேஜ் பண்றது? It gave a new subject called strategic management. அதே மாதிரி paper 6A. What is 6A? There also management only. But what are we managing there? எங்கே இந்த கொண்டு வருது? Capital. Should we go for a debt? Should we go for equity? If we are going for debt, will we get it at 8%, 9%, 10%, 12%? I think you have done enough number of calculations to, at least some of you have done. Okay, whatever it is. Anyway, eventually everybody will learn all of it. Then somebody says, no sir, we have to have enough debt in capital structure. It gives us an advantage. Somebody says, no sir, I want to be a debt-free company. Oh, it's a choice.
அதே மாதிரி ஈக்விட்டி, some people prefer equity. Giving equity is easy for them. உனக்கு என்ன வேணும்? 10%. Okay, give this much money, take 10% equity. That's more a convenient thing for them. Some people will be like, no sir, we'll issue bonds and raise capital. We'll go debentures and raise capital. உனக்கு கேபிட்டல் தான் வேணும். Forms are multiple. So those of you who didn't do it, it's still fine. But those of you who did, are you able to relate why we did all of that? ஏன்னா அதுவும் அங்கே லிமிட்டட் தான். If money is unendingly coming to somebody, they won't need to bother about managing. Finance need not be managed. Then you won't have those 5 chapters that you have. அதில் ஒரு சாப்டர் பேரே என்ன? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் லைக் அவர் blood flow. ஹியூமன் பாடியில் blood flow நின்றுடுத்துனா, you know what is the next thing that will happen? A person dies. Same way business dies. If working capital functions don't flow properly, business will die or not? All these efforts what we are doing here, they have to keep a business alive. இதில் வந்து பேரலாக ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் ஓடிண்டே இருக்கு. சார் இது வெறும் பிஸ்னஸ் மட்டும்தான் அப்ளிகபிளா, நம்மளுக்கும் அப்ளிகபிளா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் தட் யூ ஸ்டடி இன் திஸ் புக், நோ, இட்ஸ் அப்ளிகபிள் டு யூ அண்ட் மீ. ஒன்லி திங் இஸ் வி மே நாட் put it in the context, but as we go further they will be comfortably applicable to all of us. இந்த புக்கில் இருக்கிற 90% கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கும் as an individual apply. But we are doing the subject in the context of a business. So starting first பேஜ்லேருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கான்செப்ட்ஸையுமே ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு அப்ளை பண்ணால் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இந்த புக் சொல்கிறது. சார் அந்த டாப்பிக்கை நம்ம மேலே அப்ளை பண்ணால் என்ன? நத்திங் வில் happen. அதே மாதிரி தான் நல்லா தான் இருக்கும். Only thing is, since personal choices change, because you cannot divulge that இந்த டாப்பிக்கை ஏன் சார் இப்படி மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is no specific explanation as to why should we do it like that only. ஸோ அதனால கான்டெக்ஸ்டுவலாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறதே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அப்ரோச் இருக்கும். ஸோ ப்ராபப்ளி we may not be able to write a book for each one of them and say, listen, we have to do it like this. Understanding the logic? Your approach towards something and mine towards the same thing might be different. So that is why we can't write an individual book for each one. But what is there in front of you is a book that is applicable to every business. One more interesting thing in that story is, sir, in the bookல என்ன சொல்லியிருக்காலோ அது எல்லா பிஸ்னஸ்மே அப்படியே அப்ளை பண்ணா, will that absolutely work and bring profit? Again, steps are told, outcomes are not told. As I told you where we started this, ஒரு 45 minutes முன்னாடி நம்ம ஆரம்பிச்சதப்போ we talked about outcomes. Outcomes, if they are well known, outcomes are known. What are the 2 outcomes in the exam? அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சனா, உனக்கு என்ன அவுட்கம் வேணும் அதுவும் தெரியும், பட் அதான் வருமா அப்படிங்கச்சே. சேம் வே வித் பிஸ்னஸ், யூ ஹேவ் ஒன்லி 2 outcomes, profit or loss. But the fact is, I told you this as one of the very important points when we were discussing audit. Profit or loss அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும்? P&L ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் தெரியும். Remember this, some of you should recollect this example I told you. It's a very insightful point. We are doing business for the sake of profit அப்படிங்கிறதே ஒரு தப்பான கான்செப்ட். யூ ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ், அதோட ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறது அவுட்கம், ரைட்? If you don't have to ask a student. It's like going and saying I'm studying CA for the sake of passing. If you say I'm studying CA, that is done, right? Or it's like we are studying, sir, படிச்சா போறோம், அது எக்ஸாமில் என்ன வேணா வரட்டும். No, because that can get you the needed knowledge, but it won't make you industry ready, because industry says, hello, bring that paper which says that you are qualified enough, and that qualification comes by way of marks. In my knowledge, there are a lot of people who know subject much better than people who have qualified, but these guys have not qualified because they have read the same books twice, thrice, 4 times. There are so many people writing multiple attempts. Not to blame, but the fact that they know much more because they have spent more time on the same book. Correct? So they know many more things, but they are not industry ready. Nobody is taking them for job. If they go and tell, hey, I read 4 attempts, actually I am more knowledgeable than the first attempt guy that you took. They are not taking somebody who passed in the first attempt or second attempt for the sake of they being passed in the first or second attempt. If they have done that, it shows they have certain amount of commitment toward doing something. They're taking them for that.
எப்படி நீ வந்து கோர்ஸை டேக்கப் பண்ணி ஒரு கமிட்மெண்ட்டோட அதை பண்ணியோ அதே மாதிரி நான் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் கமிட்டாக தே ஆர் டேக்கிங் யூ ஃபார் தட் நாட் ஃபார் த சேக் தட் யூ காட் 51 marks or 61 marks because that anybody can get. In fact, if industry really wants to pick up people, they will pick up people who failed. They don't have to pay them much also, no, because they don't have the qualification needed to get that. So industry knows that these guys will actually work hard. And in fact, some இது எல்லாமே ஒரு மைண்ட் செட் தான். Different businessmen prefer different mindsets. But what is common for all these businesses is this fact that resources are scarce. If resources were abundant, you don't need to have this discussion. So the fact that resources are limited, I want all of you to concentrate on this one piece very very carefully because this is the origination towards the title. லிமிட்டடாக இருக்கிறத என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம், மேன். கரெக்டாக? இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5 M's நார்மலி ஆர் கால்ட் ஆஸ் ரிசோர்ஸஸ். மென், மெட்டீரியல், மனி, மிஷினரி, மார்க்கெட். வில் மார்க்கெட் தட் இஸ் தேர் இன் த புக். தட்ஸ் நாட் சர்ப்ரைசிங். வாட் இஸ் த ஃபேக்ட் தட் ஆல் பிஸ்னஸஸ் ஹேவ் தட் மச் only. All businesses have that much only. They don't have anything extra. But the fact that every business looks at certain things differently, that is what creates the whole new thing. So இப்போ நம்ம எப்போ resources limited சொல்கிறோமோ, right, let us bring இந்த limited resources எப்படி யூஸ் பண்ணுறது. Limited resources, how to use these limited resources. Now since you are all students of accounting, anything I don't want to mention specifically, but since you guys in accounting have seen it in the context of something called fixed assets, what do you do with fixed assets? Acquire, use, dispose at the end of life. இதானே? இன்னும் டீப்பாக போய் வந்து இப்போ AS10 ஓட ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா what do? We capitalize when we buy the asset. Across the time we use the asset, we depreciate the asset. At the end of the life, where the values become nil, we sell the asset. If left out any value is there, இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட்லி ரிட்டர்ன் டவுன் அசெட்டை வந்து செல் பண்ணிங்கன்னு ஒரு ஜீரோ வேல்யூ அசெட்டை ஒரு 10,000 rupees செல் பண்ணால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட், ஆர் வி டேக்கிங் த என்ட்ரி டு தட் அக்கௌண்ட் ஆர் நாட்? Now that account itself is not something real. You know that you didn't make any profit or loss by selling that asset. கரெக்டாக இல்லையாமா? லாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் யூ ஓவர் டெப்ரிஷியேட்டட் ஆர் அண்டர் டெப்ரிஷியேட், தட்ஸ் ஆல். இப்போ ஒரு அசெட்டில் இன்னும் 10,000 கொடுத்து ஒருத்தன் வாங்குறான் அப்படிங்கச்சு அதில் ஏதோ ஒரு லைஃப் இருக்குன்னு அவன் வாங்குறான். You are telling, sir, dead asset. For you it is a dead asset because it's not. Now anything that generates revenue, we call it as an asset. You found, இனிமே இந்த லேப்டாப்பில் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது, 3 year யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆகிடுது. According to you, that laptop is work for 3 years. Useful life is over. அன்னைக்கு அந்த சார், ஸோ யூ டோல் தெம், ஓகே எல்லா லேப்டாப்புமே அப்படி ஸ்க்ராப் ஒரு 5,000 விற்றுருங்க. ஸோ somebody bought that laptop 5,000 and they basically use that laptop only for typing letters in Word or using some calculation Excel. இன்னொரு 5 வருஷம் வேலை பண்ணும் அந்த லேப்டாப், no problem, because they are not doing heavy work like what this guy was doing. No, all these corporate guys, they use these laptops, they have a 3 year life only. So what do you say? After 3 years that life asset is useless? For them it is useless because they don't give it a better estimated life. புரியுறதா என்ன சொல்கிறோன்னு? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற லிமிட்டட் ரிசோர்ஸை எப்படி அக்வயர் பண்ணி யூஸ் பண்ணி டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டடி தான் வந்து ஹவு டிட் யூ அக்வயர், யூஸ் அண்ட் தென் டிஸ்போஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. Tell me, will everybody's strategy about, இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயத்த சொன்னால் தானே கஷ்டமாக இருக்குது, இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, ஃபிக்ஸ்ட் அசெட். Tell me, does everybody, come on, I told you, and you know, so I'm not against anybody talking, you know, many of you, like I said, but I don't want it to go to a place where I have to stop and tell you don't talk. Yeah, so now let's keep it very simple. So everybody, tell me, ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயத்துலேயே வந்து இஃப் யூ ஹேவ் அக்வயர், யூஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ் இன் திஸ் மேனர், இன் டூயிங் பிஸ்னஸ் வேர் பீப்புள் ப்ரிஃபர் டு டூ பிஸ்னஸ் இன் தேர் ஓன் வேஸ், வில் தே ஹேவ் சோ மெனி வேஸ் ஆஃப் டூயிங் தேர் ஓன் திங்ஸ் ஆர் நாட்? இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பாரு 1 minute முன்னாடி. ஒன் ஃபெலோ ப்ரிஃபர்ஸ் டெட். சார் டெட்டு தான் ஈஸி, நான் எதுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு ஈக்விட்டி கொடுக்கணும்
I will take debt, I will repay debt, but my effort is my effort. I will keep my 100% equity with me only. Today, modern day entrepreneurs don't prefer that. Our debt na obligations are every month interest லாம் பே பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல். என் பிஸ்னஸே இன்னும் ஐடியேஷன் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. என் பிஸ்னஸ் ஐடியாவை நம்பி யாராவது காசு கொடுக்குறாளா? யூ கோ டு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், அவ்வளோதான். இன்றைக்கி வந்து தண்ணியில் வெளியில் இருக்கிற ஷார்க் அப்படின்னு சொல்கிறா, கரெக்டாக இல்லையா? தண்ணிக்குள்ளே ஒரு ஷார்க்கு, தண்ணி வெளியில் இவாலாம் இருக்கா, ஷார்க்ஸ், ரைட்? ஸோ பீப்புள் கோ டுடே டு ரைஸ் கேபிட்டல், go to these many terminologies in the finance stream today. You know, the whales, sharks, all of which represent a huge, they have something to pour in capital. There are private equity is one of the largest business in the world today. One of the largest business, right? Somebody said it. You have entities like BlackRock that control much of, like more than what do you say, the combined GDPs of many countries. They control that many trillion assets. So private equity அப்படிங்கிற ஒரு that's in itself it looks a very simple subject. Sir, what did they do? Put money, அவ்வளோதான். ஒரு லைனில் சொல்லணும்னா அதான். What did a private equity firm do? They put money into something. Sir, what do? They control everything. Because the moment I start giving you money, the moment I start getting control. Now, some people don't want to dilute their control. ஒரு பேசிக் பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயே வந்து டெட் ஈக்விட்டிலேயே இவ்வளோ டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கச்சே, யூசிங் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஒன் எம்ப்ளாயி ஒர்க் ஃபார் 5 years in TCS, then later he shifted to Wipro, then later he shifted to Cognizant, and then later he shifted to Accenture. ஒரே எம்ப்ளாயி தான் in multiple, whatever I told you are the big names in the IT sector, that too specifically in India. 5 வருஷம் டிசிஎஸில் வேலை பார்த்த ஒரு எம்ப்ளாயி எப்படி வேறு ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு போகலாம்? ரிசைன் பண்ணிட்டு போகலாம், நோ பிக் டீல். பட் 5 yearsஸாக வேலை பண்ணுற ஒரு ரிசோர்ஸை இவன் எதுக்கு விட்டு கொடுக்கணும்? தட் இஸ் அ சேலஞ்ச். இஃப் சம்படி இஸ் கோயிங் ஆர்கனைசேஷனில் நீ போ பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லச்சே, தட் இஸ் வாட் இஸ் தி டார்க் சைட் ஆஃப் த கார்பரேட் வேர்ல்ட். நோ, தேர் ஆர் so many people who you see today. Nowadays everything is on social media, right? Now today the kind of hiring and firing policies of the organizations are there. They're very scary in the corporate. Suddenly you'll get an email, thanks for your services. எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு கிளம்பணும். I'm not joking, and it's very serious. You will get one mail out of nowhere. They say, very thankful for your services over the years. Your settlement will reach you soon. Next 2 months salary, they are sending you outrightly like that. And this is not happening to one odd person. This is happening to thousands of people on the same day. Layoffs. Have you heard of layoffs? Yes, layoffs are huge. 8,000 people laid off, 10,000 people laid off. ஒரே நாளில் ஒரு 10,000 people வந்து ஒரு இமெயில் வருது, நாளையிலேருந்து உனக்கு ஒர்க் இல்லை அப்படிங்கச்சே. Look at the state of the economy. State of their mind is disaster. That is done because they are losing a job. What about the state of the economy? எதுக்கு அந்த மாதிரி ஆறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, till yesterday, because the question is that only, till yesterday they were employable. What yesterday? Afternoon, till afternoon they are employed. They are now also employed. Email வந்ததுக்கு அப்புறத்துலேருந்து they are unemployed. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி 39க்கும் 40க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் பாரு, இதுதான் 299 300. 299 வந்தவங்க ஃபெயில், இன்னொரு 3 months அப்புறம் திருப்பி எக்ஸாம் எழுதும். அதே மாதிரி இவனும் 1 hour பேக் நீ எம்ப்ளாய்டு, யூஆர் யூஸ்ஃபுல் ரிசோர்ஸ் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன். மெயில் வந்ததுக்கப்புறம் நீ தேவையில்லை. ஹவு டஸ் இட் லைக்? ஸோ வாட் இஸ் தட்? யூஆர் a simple resource. So in the larger scheme of things, no matter who you are just a resource for somebody. Only 2 things. Either you are using some resource or somebody is using you as a resource. Or both. In the or both la dhaan நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டோம். This is the circle. You use certain things, we get used as certain things, and that's what we used to make basic economics. No, inflows and outflows, adu finance. Resource acquisition, resource use, that is economics. இந்த மாதிரி ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? To recollect and tell you what Lionel Robbins told. He told resources are scarce. Human wants are unlimited. We know this as the basics of economics. How to use the scarce productive resources in the most effective manner. அதுக்கு ஒரு பேர் கூட கொடுத்துருப்பா, ஞாபகம் இருக்கா? ஆப்டிமல் யூட்டிலைசேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் வேர்ட்ஸ் தட் யூ வுட் ஹவ் சீன் இட் வெரி காமன்லி. எந்த லைனில் வந்து எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் ரெண்டும், the 2 E's, effective
efficient. Effectivena எப்படி, efficientனா எவ்வளோ. All through that you did in costing. Costing talks about efficiency, கரெக்டா இல்லையா? லேபர் எஃபிஷியன்சி, மெஷினார் எஃபிஷியன்சி. இப்போ ஒரு மெஷின் வந்து 1 hour யூஸ் பண்ணால் இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கச்சே, அந்த மெஷின் வந்து ஒரு 1 hourல 100 units ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதே மெஷின் யூஸ் பண்ணி நீ 1 hourல 120 units ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்குன்னா 20 இஸ் நாட் நார்மல், ரைட்? சாரி, இட்ஸ் பீட்டிங் த ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ when something is beating the standard continuously, the big question is not how it is doing. Is your standard correct? கரெக்டா இல்லையா? நீ 100 ஸ்டாண்டர்டை வச்சு எவ்ரி டைம் 120 வருதுன்னா ஆக்சுவலாக 120 தான் ஸ்டாண்டர்ட், நீ தப்பா. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கேன் பி ரீடிஃபைன். மேபி யுவர் ஆக்சுவல்ஸ் ஆர் பிக்கர் அண்ட் பெட்டர், ரைட்? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வர்சஸ் ஆக்சுவல், ஒரு ஃபுல் சாப்டர் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அப்படி ஒரு ஃபுல் சாப்டர் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபலில் வேர் ஆர் வி ஓவர் எஃபிஷியன்ட், வேர் ஆர் வி அண்டர் எஃபிஷியன்ட், வாட் கேன் வி டூ டு மீட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். Everything that you study in CA course, specifically CA course, normally somebody says everything we acquire knowledge someday useful, adala. At least in CA course, anything and everything that you study, you may not find its applicability tomorrow morning, but definitely they do make a lot of sense. அது question paperல வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து definitely ஒரு important aspect தான். அது எப்பவுமே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது. Because if I still say you learn the entire subject properly, எப்படியும் கற்றுக்கணும். See, because out of this you are going to get 50 marks, and in the sense though we are looking it as a 50 marks paper, in today's time it's a 60 marks question paper, right? Let's get to that. I will discuss that also just in a minute, because once all our basics are clear, start பண்ணோம்னா strategic management is a flow. Once we started from page number 1 until we do the last page called strategic performance measure, அது எல்லாமே ஒரு flow, ஒரு 5 step flow தான். So எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் என்னென்ன பண்ணுறோம், what are those 5 steps, what are those 5 stages, who does. There's one person by name Fred David. This book is about Fred David's model, that's all. Fred David, he put a 5-step model. அந்த 5 ஸ்டெப்ஸ்லேயே என்னென்ன பண்ணுவோம், அதான் நம்ம 5 சாப்டருமே. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் 1 step each a chapter. Like last 2 steps are combined into the last chapter. Second step is split into 2 chapters. I will give you a detailed insight of everything right away in this. But before we do all of this, I want all of you to conclude this understanding. கரெக்டாக இங்கே லிமிட்டடாக இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை எப்படி அக்வயர் யூஸ் பண்ணி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Will this pattern be same for everybody or will it be different? The fact that it is different calls for something called as a strategy. ஸோ அதுலேருந்தே புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, நீ ஸ்ட்ராட்டஜின்னா எதோ பெருசாக இல்லை. How are you doing something is your strategy. Some people say, I will wake up in the morning and study. No sir, I will study till late night and then sleep. Both are strategies. Question is, you should study. Clear? 6 hours time is there. You have to prepare. Write 3 hours exam. How do you use these 6 hours to write those 3 hours? Because pass or fail will happen when? After those 3 hours. அப்படிதானே நம்ம நினைக்கிறோம். Pass or fail will not happen after that 3 hours. Pass or fail will be declared after those 3 hours. Pass or fail will happen in the 6 hours. நம்மளுக்கு அது 6 months இருக்கலாம், 9 months இருக்கலாம். So the fact that I've told you last time also, people when they in CA study specifically, you don't fail in the exam hall. Very rarely somebody fails in the exam hall. அப்படின்னா எல்லாம் தெரிஞ்சோம் எக்ஸிகியூஷன் சரியாக பண்ணாத ரொம்ப minute percentage of people. In fact, they're fairly negligible. Concentrate, come on. Many people fail back home. They only go to the exam hall to prove it. It's a harsh statement to make, but that is a reality. You failed back in preparation itself. And this, இன்னைக்கு சொன்னதை வந்து நான் இந்த சிலபஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள நீயே வந்து மல்டிபிள் பிளேசஸில் we will use the same reference many places. The more clearly you plan, பிளானிங்கோட விசிபிலிட்டி எவ்வளோ கிளியராக இருக்கணும்னா நீ எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி வேணா பண்ணு. எக்ஸிக்யூட் பண்ணச்சே தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கச்சா அது எக்ஸிக்யூஷனல் சேலஞ்ச். பிளானே இல்லாத ஒருத்தங்கிட்ட போய் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்னு கேட்டான், அவனும் ஒரு வைல்டு எக்ஸிக்யூஷன் பிளான் சொல்லுவான். ஓகே, வைல்டு எக்ஸிக்யூஷன் பிளானுமே ஒரு பிளான் தான், அது சொன்னவனுக்கும் தெரியாது பிளான்னு. அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? ஸோ பிகாஸ் த பெஸ்ட் திங் அபவுட் தட் இஸ், if somebody says strategy எல்லாம் எதுவுமே இல்லை சார், not having a strategy, live life as it comes. கரெக்டாக இல்லை? இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பண்ணுவோம் ஹேஷ்டேக் யோலோ. யாருக்கு 2 லைஃப் இருக்கு எனக்கு சொல்லு. யூ ஒன்லி லிவ் ஒன்ஸ்.
Who lives twice, thrice? Everybody who's on that line lives once. But now this says what? You live only once, so live it. இப்போ இவனை போய் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவான்? எனக்கு எதுவுமே இல்லை சார் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதான் உன் ஸ்ட்ராட்டஜி. You understood? So he says, not having a strategy is also a strategy only. So there is nothing that escapes out of this definition called strategy. That is our first learning. You breathe in, breathe out. That's a basic rule of life. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லை ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் சொன்னால் இல்லை ஒரு 1 minute எவ்வளோ முடியும்? ட்ரை க்ளோசிங் அண்ட் சி. நோ யூ நோ வாட் ஹேப்பன். ஸோ பிரீத் இன் பிரீத் அவுட். அது கூட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தானே. If you are not able to naturally breathe in, what are they doing? Putting you on that ventilator. That ventilator is an artificial way of making that person breathe, no? Until his body, only two things. So either the body remains the body, or it recapsulates the energy to breathe by itself. Hey, சொன்னது வந்து, you know, we laughed on it, but it's a serious thing. No, right? Only two things. Now there's a lot of people who are put on a ventilator, and doctor says, if you pull that mask, they'll die. We keep that mask, they are alive. So that means they are not alive. The mask is keeping you alive. So only two things. When they remove, they die. That means that was making you breathe all this while. But some critical conditions are there where it takes somebody is in the ventilator for so many days, and then they're, you know, like after doing that, artificially supporting that person for a few days, then, you know, like somebody met with an accident. Still there's a lot of life left in the body. I'm not talking only about old people who are unable to breathe. Sometimes accident happened. Or 20 days, 25 days, 1 month la வந்து வென்டிலேட்டர்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர். ஸோ வாட் இஸ் தட் கான்செப்ட் ஆஃப் புட்டிங் சம்படி ஆன் வென்டிலேட்டர்? தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் வே ஆஃப் மேக்கிங் யூ ப்ரீத். தட்ஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. நேச்சுரலி வாட் யூ ஆர் ப்ரீத்திங் இஸ் ரெகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பேசின மாதிரி டெய்லி அதை ஹைப் பண்ணி யாரும் பேச மாட்டா. ஏன்னா அது டெய்லி ஆஸ்பெக்ட். கரெக்டாக இல்லையாம்மா? அதர்வைஸ் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு கிளாஸ் வச்சு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் தான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு யாருமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன். இட்ஸ் அ சர்வைவல் திங். ஸோ இட் இஸ் நேச்சுரல். லைக் தட் தேர் ஆர் so many things that are natural in the course of a business. Get what I'm saying? There are a lot of natural things that occur in the course of a business. You went and asked one business person who is called businessman, basic question, what is your strategy? That fellow is asking, strategy na enna? You asked him what is your strategy, they are asking abdina enna? So then you are asking them in a tone which they understand. So one more very important thing that you have to understand from this is, not everybody might consciously pronounce something as their strategy. This subject takes you deep into words like vision, mission, objectives, goals. The mariana basic aspects of an intent are explained. The very first chapter is that only. Why are you doing business? நிறைய பேருக்கு அதுவே தெரியாது. பண்ணுவா பிஸ்னஸ், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் பண்ணுவா. There are so many people who are doing business who don't know what is their business. Sir, what are you talking? How can be like that? Business, some people you go and ask what is business? Buying, selling. On trading தான் அவன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். தப்பே இல்லை. பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் தே வாண்ட். பை செல். பை at 10 rupees, sell at 12 rupees, take 2 rupees home. Is it trading? All commerce students are sitting. No, tell me trading na enna? Buy, sell. Correct இல்லையா? You buy at a particular price, sell at a higher price, you are done. Is that true or not? That's all. When you put the same thing in P&L, that's what is called profit. If you are selling at a rate which is less than the total cost, then you will be making a loss. Over. சார் இவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம எப்போவுமே பண்ணதே இல்லையா? நம்ம புக்கில் எதுக்கு அவ்வளோ ட்ரபுளாக இருக்கும்? ப்ராஃபிட் லாஸ். ஏன்னா when other aspects hit in, there are so many things that, so you have a strategy, don't have a strategy, it still falls under this purview. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸஸ்க்கு காமனாக இருக்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்ன தெரியுமா? என்விரான்மெண்ட். What is environment? That's a broader study of so many factors. இதே வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம படிக்க போகிறோம் in the form of what do you call as micro environment, macro environment, factors that affect you daily, factors that don't affect you daily. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயம் எல்லாத்தையுமே எப்படி அக்வயர், யூஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது?
எப்படி லிமிட்டெட் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டெயின் பண்ணுறது, எப்படி இந்த என்விரான்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கணும், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து there are a set of steps that you can do, set of functions that you can do. As I just told you, one of the basic functions to start doing anything is having plan. அங்கே தான் வந்து சார் பிளான் பண்ணுறோம் சார், அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஓகே, பிளான் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் டிசைடிங் அ ஃபியூச்சர் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஆஃப்டர் தட் யூ ஹேவ் டு டேக் சர்டன் ஸ்டெப்ஸ். யூ நீட் டு அக்வயர் தீஸ் ரிசோர்ஸஸ், தென் யூஸ் தெம், தென் டிஸ்போஸ் தெம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு டாஸ்க். இது மொத்தம் அக்வயர், யூஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் ஆர்கனைசிங். Then one of the resources that I wrote here is men. And now only I told you, today's hiring and firing policies. யாரை ஆர்கனைசேஷன் ஹையர் பண்ணுறா, யாரை ஃபயர் பண்ணுறா, இஸ் இட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு டிசைட் ஆர் நாட்? இன் ஷார்ட், மென், மெட்டீரியல், மணி, மெஷினரி, இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் எப்படி பண்ணுறோம்? மேனேஜ், த வேர்ட் கம்ஸ் இன். அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ், ஹவு டு யூ மேனேஜ்? So when you bring in the concept of management, which is also spoken about in two contexts. How many contexts? Yes, management also spoken about in couple of contexts. Now the big question is, what are those two contexts? We will see. Right away I'm going to discuss that only as a first aspect. Management, there are two aspects that define management. And not now, little later, as we first finish discussing strategy na enna, management na enna, idu rendhaiyum thani thaniya purinjum. Then we will bring these together as strategic management. Okay, now as you see there, strategy is something that everybody uses as a plan, organizing, defining factor. அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து the entire subject. There are, once again I am telling, நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து, as I want to let you know all of this. Now if you really want to look at it as theory, text, I have to by heart, again, choice is yours. But if you can start focusing right from the beginning itself onto it, it is one of the most practical subjects, very simple in terms of understanding. ஏன்னா அதில் நம்மளுக்கு புரியாத கான்செப்ட் எதுவுமே இல்லை, to be very honest and frank with you. But one thing I can understand, what becomes challenging, I'll tell you that also. So I want all of you, I'll spend about 5 minutes in telling you something which are very important from a student's perspective. Because no matter how much I tell the subject, end of the day it will be like, உங்களுக்கு என்ன சார் நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டு போயிடுங்க, correct? Because I bother only about my part of discussion and I will go. After that, what you would do, like we already say finished about 100 marks, my part is over, somebody else will come and do their part. I can as well understand. When you bring all 6 together, for you it is 600 marks, not like the 50 marks that I am serving. You are bothered only about your 50. So that is why I am telling. எவ்வளோ வாட்டி படித்தாலும் பை ஹார்ட் பண்ணாலும் someday there will be a fear that we may not be able to remember, which is very true and which happens also. And more to it, இன்னி டைமில் புதுசாக ஒரு சேலஞ்ச் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பெசிஃபிக்கலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேப்பர் 6. I'll get back into doing the syllabus for a clearer understanding as to how we will sail through. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷம் எல்லாருமே கவனமாக கேட்கும், ரைட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் தி ஷேப்ஸ் அப் யுவர் ஹோல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லுங்கள் சார், நாங்கள் எப்படி வேணுமோ அப்படி படிக்கணும், தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே யுவர் சாய்ஸ். பட் த ஃபேக்ட் தட் யூ ஷுட் நாட் நோ திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். நீ தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் பண்ணலாம், புரியுறதா? ஸோ பேப்பர் 6 இன்றைக்கி இருக்கிற புது சேலஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, the combination is somewhat, like if it was about costing, இதுக்கு முன்னாடி வந்து காஸ்டிங் எஃப்எம் ஒரு பேப்பராக இருந்தது, அதே மாதிரி எஸ்எம்மும் இன்னொரு தியரி பார்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷனும் ஒரு பேப்பராக இருந்தது. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து 100 மார்க்ஸ் எழுதணும், இல்லைனா 100 மார்க்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஸ்டூடெண்ட் வந்து சால்விங் மைண்ட் செட்டோட போனப்போ ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துடும். இல்லை எழுதுகிற மைண்ட் செட்டோட போச்சு வில். The skill that is being tested today, specifically that too, and all this I am talking about after 5 fantastic exams. So, புரியுறதா என்ன சொல்ல வரேன்? இங்கே வரைக்கும் நான் வரச்சே you have made, no, jokes apart, that's a big danger. இதுக்கு முன்னாடி எழுதுகிற பேப்பரும் நம்மளுக்கு தான், அதுவும் ஒரு சேலஞ்ச்.
I think I've told you, to be very honest, papers are, you know, very practical. I won't say easy, difficult and all that. ஏன்னா அதில் அதுக்கு எந்த ரேட்டிங் கொடுத்தாலுமே வந்து சார் நீங்கள் எப்போவுமே பேப்பருக்கு தான் ஃபேவர் பண்ணுவோம். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் we don't want to rate papers because the most difficult paper came. அதுதான் உன் எக்ஸாம் என்ன பண்ணுவோம், எழுதணும் இல்லை. அதே மாதிரி திஸ் அட்டெம்ப்ட் பேப்பர் வாஸ் வெரி ஈஸி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், பட் உனக்கு அது ஒரு அட்டெம்ப்ட் தானே. ஸோ யூ ஆர் லைக் வாட் இஸ் ஈஸி இன் திஸ், வாட் எவர் ஐ ஸ்டடிட் கேம். சொல்லலாம் ஈஸியாக ஹார்டாக மீடியமாக இது வந்து ரேட்டிங், ரைட். இட்ஸ் நைஸ் ஃபார் அ யூடியூப் வீடியோ. இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் தட், you know, like putting, if I'm putting suggested answer, say this paper I can give a rating of 8 out of 10. 8 out of 10 யாருக்கு, எனக்கு. உனக்கு அதுதான் 10 on 10 பேப்பர் இல்லையா. ஸோ your attempt, but see, your attempt is content for many people, right? And today we have hundreds of videos flowing with people telling you hundreds of strategies. Strategic management எப்படி படிக்கணுங்கிறதுக்கே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு, புரியுறதா? நீ சப்ஜெக்டை கரெக்டாக படிச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், சப்ஜெக்டே சொல்லி கொடுக்கும். சப்ஜெக்ட் பேரே அதுதான். How strategy for studying strategic management. If you studied the subject properly, you can do that skip, right? But anyway, so it is today, it is intriguing for people to என்ன இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்லேயே வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸை மறந்து போயிட்டோம். ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், த சேலஞ்ச் டுடே இஸ் நாட் அபவுட் ரைட்டிங் 100 marks. வாட் ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி, இந்த May 24 புது சிலபஸ் வந்ததுக்கு அப்புறத்துலேருந்து ஒரு லாஸ்ட் 5 attempts நடந்த ஒரு காமன் பாயிண்ட் என்னன்னா, the combination is hitting people hard. Combination is hitting hard na. Some people start with FM, so into solving that halfway through they are not stopping. அது சால்விங் நடக்கிறது அப்படியே போயிடு. அதே மாதிரி ஐ ஆல்சோ ஹர்ட் பீப்புள் ஹூ ஸ்டார்ட் SM into writing it. இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஸ்விட்ச் ஆஃப் மைண்ட் செட். You know that no matter what they put in the heading, management அப்படி எவ்வளோ சொன்னாலுமே FM and SM on an exam day for a student, they are two different subjects altogether. சார் ரெண்டுமே மேனேஜ்மெண்ட் தான், அதெல்லாம் வெளியில் பேசலாம், நல்லா இருக்கும், which is true, ரெண்டுமே மேனேஜ்மெண்ட் தான். பட் leave all that. On the day of the exam you have to work around results, right? You need marks. You are not talking about what can be applied. அங்கே அதெல்லாம் கிடையாது, அங்கே your execution becomes important. So what I have heard, I am not saying combination is difficult, I am saying time is hitting hard. அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைண்ட் செட்லேயே இருக்கிறதுனா 90 minutes is a hard cut off, அவ்வளோதான். 90 minutes is a hard cut off. 2 பேப்பர் புக்லெட் வரும், ஓகே. ஸோ யூ ஹவ் டு, you probably get used to all of that, but the fact that once that 90-minute cut off is over, நீ எங்கே இருக்கியோ அப்படி 1 minute plus or minus here and there, again 1 minute தான். I'm not even going up till 5-7. okay, ஒரு ப்ராப்ளம் நடுவில் இருக்க, அதை முடிச்சுட்டு போகலாம், that's your mindset. But I'm saying 90 minutes plus 1 or 2 minutes like football, that's all over. You close it at a hard cut off. சார் இன்னொரு ஆன்சர் எனக்கு வரும் சார், அது 10 mark வரும், நான் கண்டிப்பாக எழுதுவேன். சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ், யூ கேன் டூ தட். எஸ்எம்மில் ஒரு ஆன்சர் கம்மியாக எழுதினாலும் எஃப்எம்மில் ஐ எம் மேக்கிங் மை மார்க்ஸ் சாலிட், சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். அதே மாதிரி எஸ்எம்லேயே எனக்கு இந்த ஆன்சர் வரும், நான் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப்எம், சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். பட் 180 minutes will not exceed. You understood? So one of the basic things that you have to choose is how our mind. And the problem is not about splitting time. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எழுதிட்டு calculate பண்ண, okay done, calculation is over, FM is over. You have to immediately keep the calculator aside, paper aside, and you have to switch suddenly to a thinking mode of writing answers properly. So the combination of this paper is hitting hard for some of them. இப்போ எல்லாமே படிச்சுன்னு போனால் பிரச்சனையே இல்லை, ரைட். படிச்சுன்னு போனதுக்கப்புறமும் எக்ஸாமில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இட் இஸ் மோர் அபவுட் ரீகலெக்டிங், இட் இஸ் மோர் அபவுட் வாட் யூ டூ. இப்போ நான் சொன்னேன் பாரு, மெனி பீப்புள் ஃபெயில் பேக் ஹோம், விச் இஸ் வெரி ட்ரூ. பட் தெர் இஸ் அ லிட்டில் பீஸ் ஆஃப் திங் தட் கேன் ஹேப்பன் இன் தி எக்ஸாம். நீ படிச்சுன்னு போனதை கூட மறந்து போயிடும் இல்லையா, அங்கே சரௌண்டிங் இருக்கிற சேலஞ்ச்னால you probably are not able to do the best on that day. So அந்த மாதிரி challenges avoid பண்ணணும்னா the best place is class. So start focusing right from here so that you don't end up, and we will discuss so many basic examples, so many basic points that when you reach the exam hall, probably even if you have not revised, என்னைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம கிளாஸில் படித்தது டைரெக்டாக you could probably recollect the example because உனக்கு கொடுத்துருக்கிற question அப்படி தான் இருக்கும், right? See, all I can do is take you through the subject and take you through questions and tell you what to do. எக்ஸாம் என்னால் எழுத முடியாது, எழுதவும் மாட்டேன், எழுதவும் வேண்டாம், ஒரு வாட்டி எழுதினாலே போதும், கரெக்டாக.
So the only thing that I want you to do is, don't think of these 50 marks now. Right now, every question that we do, what is management, in the last question, what are strategic performance measures, எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான், எல்லாமே எக்ஸாமில் வந்திருக்கிற கொஷின்ஸ் தான். I'd say when I come to some topic, I say mark 2 stars has been asked, mark 3 stars has been asked multiple times. They have asked multiple times. உன் அட்டெம்ப்ட்லேயும் அது வருமானா எனக்கு தெரியாது. புரியுறதாம்மா? அதே மாதிரி every paper, let me be honest here also, and this I am not telling only for my paper, this I generally tell. Institute is asking how much, கரெக்டா? இது எல்லாருமே எடுக்கலாம். சார் உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்குது, எல்லாருமே எடுக்கலாம். பட் யூ நோ அட் அன் ஆவரேஜ் ஒன்லி வி ஹேவ் அ 15% பாஸ், கரெக்டாக? சரி 15 to 20% ஒரு ஹையர் சைடு ரேஞ்ச் கூட வச்சு. போத் குரூப்ஸில் அவ்வளோ கூட இல்லை, நானே ஏதோ கொஞ்சம் கன்வின்சிங்காக இருக்கும் நம்பர் அப்படின்னு எழுதிருக்கு, கரெக்டாக இல்லை? ஏன்னா வெச் யூ டேக் போத் குரூப்ஸ், numbers are in single digits. I don't want to, like, it's not about scaring somebody. I must see whatever the numbers are. One thing that you should understand is, if you want to be in that number, you can always be. அதுவும் ஏன் சொல்கிறேன்னா, those numbers are also just like our P&L. நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் calculate பண்ணுற statistics தான் அது. So, because like I said, I spent enough time. I don't want to hype around that time. கரெக்டா இல்லையா? இப்போ நான் வந்து ஒரு 14 years, this is my 14th year into it, so I've seen more than about 25 attempts going, and I can see in every attempt there are people who pass and fail, and the failure is only more, and we know that. So it is not about how many people have passed or how many people have failed, it's about who did what. One thing that I've observed is, whoever wanted to pass, no, they have passed. அது ஃபர்ஸ்ட் இல்லைனா செகண்ட் இல்லைனா ஏதோ ஒரு அட்டெம்ப்டில், right? There are so many people who failed foundation thrice, who finished final in first attempt. அதே மாதிரி they have never failed an exam until CA final, and suddenly they failed for the first time. In any exam you fail first time only in CA final, possibility is there, right? So those outcomes are not our concern, and this subject teaches you more about, in fact you can use this very set of things that you learn here in this particular subject onto everything else, and more onto it into final. Now you know that we have narrowed it down to only 6 papers. In fact it was 8 earlier, okay, which are now, some of them they are not removed, some of them are now become self-paced. Now you have to know them, but we are not compelling you on that, right? Self-paced module exam எல்லாம் இருக்கா இல்லையா? ஏன்னா அதெல்லாம் தெரியாமல் இண்டஸ்ட்ரியில் போக முடியாது. Today you cannot be industry ready without knowing certain things. So market has become more tough. What I was doing as an article student, today's article student doesn't know that concept only. அவனுக்கு நான் சொன்னேன்னா என்னையே பார்த்து சிரிப்பான், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நீ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். Because today what they believe a tool can do in no time, I used to do that for 1 week as my primary task. அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், 1 வீக் நம்ம ஒருத்த விஷயத்தை காங்கர் பண்ணியிருக்கோம். I'm not joking, literally it's about, let's say about 15 years back, what we do in Excel as a 1 week task is a tool today. Data ஒரு வந்து you just insert a file, it will do that 1 week's task in no time. Ratio analysis அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் பண்ணீங்களா இல்லையா? This is once you did ratio analysis. Did you take enough time for you to solve all the ratios in class or not? ஒரு எக்ஸல் ஃபைலை இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்புட் ஃபைலாக நீ கொடுத்தேன்னு ஒரு financial statements are prepared in Excel file, no? That file you give as input, ratios will come automatically. கிளாஸில் வந்து ஒரு கிளாஸில் எதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க? What are those ratios? Not to by heart them. System will do it in no time today. The ratios that we have, including it will do graphical presentation. Today's data analytic tools are really amazing. So nobody is asking about analytics. System அதை எப்படி பண்ணித்து அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் உனக்கு ஃபார்முலா தெரியணும். இல்லைனா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அது காமிச்சிடும், உனக்கு அது என்னன்னு தெரியணும்ல, அதுக்காக தான் கிளாஸை சொல்லித்தரோம். ஸோ 90% ஆஃப் வாட் யூ லேர்ன் இன் சிஎஸ் ஸ்டடீஸ் தே ஆல்ரெடி ஹவ் ஆன்சர்ஸ் டு இட். அந்த 10% நம்ம பண்ணுற வேல்யூ அடிஷன் என்னென்னா, ஆஸ் அ ஹியூமன் ஹவு கேன் வி மேக் தட் அப்ளை? தட் இஸ் வை அப்ளிகேஷன் இஸ் பிகமிங் இம்பார்ட்டன்ட். It might be a hard fact, some of you might not like it, but today many chartered accountants students
are not oriented towards that. And it's not because of anything other than because of lack of understanding. வேறு எதுவுமே இல்லை. உனக்கு மார்க்கெட் எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஏன்னா there are some, not everybody again, some students who believe that their potential is more than good, but industry is looking out for something. Are you industry ready? Because there are a lot of students, even after passing, they don't find the right side of the jobs. Even now 2-3 years முன்னாடி குவாலிஃபை பண்ணவாலே இப்போ வந்து இந்த ஜாப் ஜம்ப் பண்ணலாமா அந்த ஜாப், as latest as yesterday somebody was asking me, sir, I want to shift from there to here, is it a good option? So I'm just saying that there is no finite amount of things. Today market opportunities are very high. You have so many opportunities in the market. Which one to choose again becomes a challenge. அதனால் இன்றைக்கி நான் காமனாக வந்து சொல்கிறது என்னென்னா, கிளாஸில் கவனமாக கேளு. சேம் 2 rules that I told you in audit. 1, listen to the class carefully, because 90% of your problems are solved when you listen something carefully. அது என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் டாஸ்க். அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அபவுட் ரீடிங், ரிமெம்பரிங், கெட்டிங். we have so many ways to do that. ஒரு ரிவிஷன் இருக்குது. இப்போ நானே வந்து at the end of the day, after teaching for so many classroom number of hours, எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாமுக்கு என்ன அப்ரோச் வேணுமோ அதான் பண்ணணும். சப்ஜெக்ட் எப்படி 10 மணி நேரத்தை 10 hours is what you need to finish a subject. 6 hours is what you need to finish, because that day, that on the exam day you have that much only. No matter how knowledgeable you are, if you are not able to comprehend it before the exam day, you will still feel ஒன்றுமே என்ன சார் எனக்கு ஒன்றுமே வராதுன்னு. எல்லாமே தெரிஞ்சும் தெரியறது வேறு, எக்ஸாமில் எழுதுகிற கான்ஃபிடென்ஸ் வேறு. ஸோ there are patterns. We will talk about all of that by the time we finish. All I am saying is there is a potential, right? Now I think I told you this in audit. Once again I am repeating, இந்த பேப்பர்லேயும் 85 மார்க்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 90-95 கூட வாங்கியிருக்கலாம், right? There have been projections about people getting that number. From my classroom, from whom I know, people have scored this number. They scored, so you also score. அது இல்லை லாஜிக். They scored shows us there is a possibility. இப்போ இதுலேயுமே வந்து 45 எதில் வந்தது, 40 எதில் வந்ததுலாம் தெரியாது. That is specifically when people tell me that they got this much, I generally ask them, if possible please apply for your paper so that I can show others, or basically I can understand what best came. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய வாங்கின. There are people இந்த full 100 விட்டுட்டிங்கன்னா கூட 45 out of 50 has been scored only in strategic management. And in every attempt there are a lot of people who make it 40 plus. Chances there are in every attempt people who get 8, 10, 15 லாம் கூட வரும். ஓகே, 8, 10, 12, 6 லாம் கூட வாங்கியிருக்கா. ஓகே, அதனால் I don't want to hide the fact. Now somebody is failing, they will fail. Now somebody has failed by getting 5 or 6. They themselves tell, சார் எனக்கு படிக்கவே இல்லை, தெரிஞ்சால் போகிறோம் பரவாயில்ல, ரைட்? எதுக்கு எனக்கு 6 வந்ததுன்னு என்னையே கேட்கக்கூடாது, கரெக்டாக? ஸோ வாட் பெட்டர் கேன் வி டூ? த பீப்புள் nowadays, it's convenient, no? They'll get the exam copy, they'll directly forward it. They think I am the AI tool. What is my mistake? அது உனக்கு தானே தெரியணும், நீ தானே படிக்கல, இல்லை நீ தான் அதிகமாக படிச்சிரு. In writing, what is the mistake I can tell if your fundamentals are not good? ஸோ அதனால் அதை எப்படியுமே ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது. அது எப்போ ரெக்டிஃபை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ கிளாஸில் கவனமாக இருந்தாலும் ஃப்ரம் day 1 on any new aspect that you are learning, you got to give that basic amount of respect, not for me, to the subject. அது என்ன? அதனால் ஸ்ட்ராட்டஜி டெஃபினேஷன் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் டெஃபினேஷன்லேருந்து லாஸ்ட் முடிகிற டாபிக் வரைங்கன்னா அது ஒரு நீட் அண்ட் க்ளீன் ஃப்ளோ. ஸோ பி வித் மீ இன் த கிளாஸ், வெரி சிம்பிள். பி வித் மீ இன் த கிளாஸ்னால் majority of you know what I tell about it. Sitting here in the class, we can be wherever we want, right? இல்லையா? அதனால் be with me in the class is both physically and mentally active with me. Then there is a lot of revision that we do, so you be part of that. Tell the answers. எல்லாருமே கத்துறா என்ன ஸ்கூல் மாதிரிலாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. There is a quite and simple pattern with respect to it. When you are with a group of people, that is the best advantage. Guys back home, no issues wherever you are, right? So as much as you can be with me and revise. Now I understand for some of you typing answers might be a challenge, but wherever, because sometimes you're watching far away from the device, some of you watching on devices which have inbuilt keyboard, so not everybody may be able to give the answer. I would prefer seeing more of people answering.
or else also on the other side, as long as you know that you are answering it and as long as you are part of it, I don't have a challenge. The end of the day, the agenda is to make sure that we are very strong. நிறைய ஸ்கோரிங் பொட்டென்ஷியல் இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட். அதுவும் இன்னி டைமில் இந்த 50 மார்க்ஸ் வந்து 60 மார்க்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற கொஷன் பேப்பர் செக்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஆஃப் திஸ் 15 மார்க்ஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் வாட்? அந்த 15 மார்க்ஸ்மா அது till today I am not able to figure out whether that is a good thing for the CA student or a bad thing, but 15 marks are there. ஏன்னா ஒவ்வொரு அட்டெம்ப்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நடந்த அட்டெம்ப்டில் ஒரு லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டிங்கில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த அட்டெம்ப்ட் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருந்தது. லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வந்து 2 சாப்டர்லேருந்தே வந்து ஒரு 16 மார்க்ஸ் MCQs வந்தது. அந்த 2 சாப்டர் தெரிஞ்சிருந்தால் 16 out of 16 because they are absolutely simple. அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். As a student who studied audit, they should be knowing. But there are a lot of people who made a mess of that because they thought that is all simple. இதெல்லாம் எக்ஸாமில் வரவே வராது. ஏன்னா அது ஒரு சின்ன ஆஸ்பெக்டாக இருந்திருக்கும், ஏதாவது படிச்சிருக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட், the kind of questions that are being asked in MCQs, they are very simple for me. உனக்கு அது சிம்பிளா டிஃபிகல்ட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்பாட்லைட் ஆஃப் த டைம். இப்போ சொன்னேன் பாரு, இந்த 90 மினிட்ஸ் அதை நீ எப்படி, ஹவ் ஆர் யூ ஸ்விட்சிங் யுவர் ஹேட்ஸ் ஃப்ரம் வேர் டு வேர் அண்ட் இன் தட் டைம் ஆர் ஏபிள் டு பிக்கப். உனக்கு நல்ல கிளாஸில் நீ கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிற ஆன்சரே எக்ஸாமில் புதுசாக தெரியும். So during the course of it, majority of times when questions are thrown up to you, I am not going to ask you very difficult questions. So ஏதாவது ஈஸி கொஸ்டின் அந்த கிளாஸில் நீ கரெக்டாக நீயே கூட ஆன்சர் பண்ணியிருப்பேன். அதே கொஷின் எக்ஸாம்லேயும் வரும் ஆஸ் அன் MCQ. ஆனால் அங்கே 2 வாட்டி யோசிப்பேன், கரெக்டாக ஏ ஆப்ஷன் டிக் பண்ணலாமா பி டிக் பண்ணலாமா. இது நான் பின்னு தானே கிளாஸில் சொன்னேன். சிம்பிள் கொஷன் only, confidently you can tick B, but we won't do that because unless you take that classroom confidence there, அது வரும், வராதுன்னெலாம் சொல்ல முடியாது, வரும். ஏன்னா எல்லா கொஷன்லையுமே நான் சொன்னது நடக்காது. ஓகே, 1 odd question only will trouble. Majority of the questions you can be damn confident if you are confident here. அதனால் stay attentive. Right, that is what point number 1, very simple rule. Not being in the class, being with me in the class. And 2, revise. Revise எப்படி அப்படின்னா, இன்னைக்கு இருக்கு சார் எனக்கு எக்ஸாம் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படி. You know that none of us are going to chase you after the class. As a pattern. So once the class is over, revising and then keeping it on hold for you for a time till your exam is, that is your task to do. அதனால் அதையுமே வந்து ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டேட்டில் திருப்பி நீ இந்த புக்கை திறந்து ரிவைஸ் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக உனக்கு புரியணும் அப்படிங்கச்சு. இஃப் யூ ஆர் அட்டென்டிவ் இன் கிளாஸ், மச் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் த புக் இட் செல்ஃப் ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிசைன். அது அதே கண்டென்ட் தான். அதை as I told you, எவ்வளோ விதமாக மாற்றி எழுதினாலும் அதே கண்டென்ட் தான். அதை நீ டேபிளில் போடலாம், பாயிண்ட்ஸாக போடலாம், இல்லை தியரியாக எழுதலாம், எப்படி எழுதினாலும் கண்டென்ட் அதுதான். ஓகே, ஸோ கீப்பிங் தட் இன் மைண்ட், keep these 2 things, and we can, this 15 marks I believe will come from them there only. இந்த 15 மார்க்ஸ்க்கு வந்து நீ தனியாக ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ண வேண்டாம். The best part about that is they are giving you the answer also. You just have to choose it from those 4. No, அதானே சார் பிரச்சனையே. கொஷன் கேட்டால் ஒரு ஆன்சர்னா சொல்லிவிடுவோம், 4 கொடுக்குறப்ப புதுசாக யோசிக்க வேண்டியது. That's a challenge also. But when you know the answer, why do you have to venture out? Then you just have to find the alphabet where the option is. For cost leadership, differentiation, focus, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது. ஸோ they'll ask you what is this strategy. அது டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு ஒன்றால் தெரிஞ்சதுன்னா ஆப்ஷன் ABCDயில் நீ எது ABCDன்னு தேடணும், ஆன்சர் என்னன்னு தேட வேண்டாம் இல்லையா. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் தேடி சர்க்கிள் பண்ண. ஸோ that level of ease is there in this 15 marks. And for the other 35 marks, we have one question that comes with a choice. Guys, come on. One question that comes with a choice na inga வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 marks வந்து ஒரு questionே வந்து ஒரு choice வருது. Basically this 35 marks nowadays how they are asking is, there'd be one question, the first one with A, B, C 3 bits, all questions of 5 marks. இது ஒரு 15, இது compulsory. Okay, so 3 questions into 5, 15. Then you have 2 again A and B, 3 A and B, 4 also you have A and B. Okay, so இது ஒரு எல்லாமே 5 மார்க் கொஷன் தான். பட் இதுலேயும் வந்து அப்பப்போ என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த 5 மார்க்ஸ் வந்து ஒரு 3 ஒரு 2 இன்டர்னலாக அது ஸ்ப்ளிட் கூட பண்ணுவா சம்டைம்ஸ். இந்த நாட் வெரி ஆஃபன் ரெசார்ட்டிங் டு தட், பட் தே கேன் ஆல்வேஸ் டூ தட். நவ்
I am not really bothered about how much you will write. For me, when I teach the syllabus, this is my number of marks, no. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you can see there about 45 marks. And what adds up here to the story sometimes, இப்போ நீ வந்து இங்கே you are supposed to write only this or anything, you don't write 3, you don't write 4. So basically you are keeping 10 marks as choice. Now in this B, no, 4B, they are giving you one question or another question for 5 marks. புரியுறதா? ஸோ அது ஒரு இன்டர்னல் சாய்ஸ். நீ இப்போ இந்த 4th கொஷின் எழுதவே இல்லைன்னு நினச்சிக்கோ. ஸோ தேர் இஸ் a 15 மார்க்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட் தட் யூ லெஃப்ட் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ இங்கே வந்து புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? ஸோ நம்ம எழுத வேண்டியது 50 மார்க்ஸ் தான். 15 அங்கே 35 வைங்க. பட் நம்ம படிக்கிற சிலபஸ் வந்து 50 மார்க்ஸ் இல்லை, அதுதான் சொல்ல வரேன். ரைட்? பிகாஸ் when they have a spread of asking you that many questions, you have to be ready for everything, no? ஸோ எல்லா சாப்டர்லேருந்துமே கொஷின்ஸ் வருமா அப்படின்னா இருக்கிறதே 5 சாப்டர் தான். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா சாப்டர்லேருந்தையும் கொஷின்ஸ் வருது. அண்ட் வில் எவ்ரி சாப்டர் கெட் only 2 questions, and that's again a faint choice, right? as long as I told you, இந்த இப்போ ஒரு May 24லேருந்து இந்த சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த புது பேட்டர்ன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சாப்டர் இஸ் ஹேவிங் அ ஆவரேஜ் ஆஃப் 12 into 5, யூ கெட்டிங் தட் 60. புரிஞ்சுதா? இப்போ சம்டைம்ஸ் இந்த 5 மார்க்ஸ் இன்டர்னல் சாய்ஸ் கொடுக்குறா எல்லா டைமுமே கொடுக்கலன்னா அங்கே ஒரு 5 மார்க்ஸ் கம்மியாகும். பட் ஜென்ரலி இன்ஸ்டியூட் ப்ரிஃபர்ஸ் டு டூ தட், கிவ் an internal choice so that at least if somebody doesn't know, they'll write one bit. So the maximum possible chance that you have there is for 65 marks in the exam. இங்கே ஒரு 15 marks, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு 50 marks. ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சாப்டர்ஸ்னா ஆவரேஜ் now 65 marks is a paper, no, you have about 5 chapters, so that is the average of 13. Every chapter questions range between 12 to 14 marks, and that depends on which one came as an MCQ, what did in a ஒரு இப்போ 2 5 marks questions ஒரு 2 marks MCQ வந்ததுன்னா 12 marks are done with each of that, right? So அதனால this is just for a student's understanding as to how those marks are split and what is being done, but that has got nothing to change our எனக்கு இந்த இது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்ன பேட்டர்ன் தான். பட் ஐ ஹாவ் நோ கன்சர்ன் டு திஸ். பேஜ் 1ல் இருக்கிற டாபிக் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ லாஸ்ட் பேஜில் இருக்கிற டாப்பிக்கும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் டு பி ஆனஸ்ட், ஐ வில் சே வாட் எவர் ஐ கவர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு கவர் த ஹோல் புக். ஸோ we will be prepared with everything, because in the recent times what I have seen, any line can be picked up and thrown as an MCQ, and they are doing that. It is not like it has possibility. இனி யாருமே வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் நாட் செட்டிங் த கொஷன் பேப்பர். திஸ் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? பிகாஸ் அர்லியர் இட் யூஸ் டு பி லைக் தட். ஹியூமன் பீயிங் செட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவா, பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எடுத்து அதை ரெஃபரன்ஸாக பேஸ் பண்ணி அதே கொஷனோ இல்லை அதே மாதிரி மாறின கொஷனோ கேட்போம். டுடே institute is using GPTs, right? And institute is very clear about, they openly told, I mean GPTs are in use now, whether they use chat GPT or a Gemini or something else doesn't matter to us. They give a model of a paper and they can ask multiple types of questions to be prepared out of it, keeping the fundamental concept same. இப்போ நம்மளுக்கு நான் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சிலபஸ் முடிக்கிறப்ப திருப்பி ஒரு வாட்டி ஐ வில் டேக் யூ த்ரூ தட் ஸோ தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் மச் பெட்டர். நீ என்ன மாதிரி கொஷன் கேட்டாலுமே இப்போ அதில் ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அப்படிங்கச்சே அந்த ஆன்சர் தான் எழுதணும். அது எக்ஸ் லிமிட்டட், ஒய் லிமிட்டட், பி லிமிட்டட், கியூ லிமிட்டட், தே டிட் திஸ், தே டிட் தட், வாட் வில் தே டு. பட் அதை நீ அந்த டைமில் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா? ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் ஆஃப் தி, ஐ மீன் நாட் ஒன் ஆஃப் தி மெனி பிளேசஸ். இப்போ இந்த ரீசெண்ட் அட்டெம்ப்டில் ஒரு கொஷன் கேட்டிருந்தா, இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் 5 பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் த புக். பட் அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் நீ எழுதுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேஸ் பில்ட் பண்ணியிருந்தா. There is so and so CEO, this is what happened in their company, now the CEO thinks that this is the right strategy to do. If that is the right strategy to do, what are the steps in the strategy? அவனே கேட்குறான், if that is the right strategy. If that is the wrong strategy, you don't have to write the steps. No, so if they're asking the steps, that is the right strategy. One, it is understood. Now the only challenge is what are those 5 steps. You know, many students couldn't figure out, because they gave so much nonsense in that question. Only one line completely makes sense to that for you to identify. Case is sensible only, but as a student உனக்கு ஆன்சர் பிக் பண்ணுறதுக்கு அதில் மொத்தம் ஒரே லைன் தான். ஓகே, அந்த லைன் என்ன, அந்த லைன் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, அச்சா இந்த கொஷன் தான் கேட்குறாளா, ஓகே திஸ் இஸ் அபவுட்
they are asking about a divestment kind of a strategy. Chalo 5 points are there, avladha 5 minutes kuda agadu, it will be 5 out of 5 literally, because there are only 5 points. It's a 5 marks question, you write it, you are done. And then probably you have to write one paragraph below that, these above are the 5, our X limited and the CEO இந்த மாதிரி பண்ணா, so அவன் contention correct, இல்லைனா what he did is wrong, அவன் பண்ணது அந்த 5 பாயிண்ட்ல இருந்ததுன்னா he is correct, அவன் பண்ணது அந்த 5 பாயிண்ட்ல இல்லைனா he is wrong. அது வெறும் அந்த conclusive aspect that you write in the exam. That's okay, we will get trained for all of that, that's not the point. Identify பண்ணவே முடியலன்னா, and some questions are damn straight. What are the elements of vision? There is a 4-point answer, what elements are there in a vision? நீ எப்படிலாம் படித்தாலும் நான் 4 பாயிண்ட் தான் விஷன், அது எழுதினா ஆயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரி டைரெக்டாக சிம்பிளாக இருக்கிற கொஷின் வருமா, இல்லை எதாவது ஒரு கேஸை சரவுண்ட் பண்ணி ஒரு கொஷின் வருமா? கேஸ் சரவுண்ட் பண்ணி ஒரு கொஷின் வருது அப்படிங்கச்சு, இட்ஸ் நாட் அ கேஸ் ஸ்டடி, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மெனி ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட் தேவ் கிவன் ஹெட்டிங்ஸ் கேஸ் ஸ்டடீஸ். கேஸை ஸ்டடி பண்ணாலுமே அந்த கேஸு கான்செப்ட் எப்படி அப்ளை ஆகுதுங்கிறது தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ as I want to begin up with understanding subject in greater detail, I want all of you to know that this is very practically oriented if you listen to it that way. இல்லை சார் நம்ம கொஷன் ஆன்சராக தான் படிக்கணும் அப்படிங்கச்சு, then the challenge is about what is the question, what is the answer, எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, so let us keep that in the context and always remember that what we are doing should always be within the framework of our own understanding. So I hope everybody understood how this works. Now I want all of you to understand, as I told you, this very basic 2 set of points which are called as strategy and management. Now in terms of strategy and management, which are making up to the word called strategic management, first நம்ம வந்து management அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு basic understanding கொண்டு வரணும். Okay, I will discuss what are the 5 chapters that are there in the syllabus, why they are aligned like that, why the order is like that, all of that also in the due course of time. ஏன்னா ஒரு 5 chapters தான் கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கச்சு அந்த கண்டென்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது. Strategic management is a flow subject. It's one of the best things about the subject is that only, it's a flow. Chapter 5 ஈஸியாக இருக்கும், அங்கே போயிடலாம், இல்லைனா 4 ஈஸியாக இருக்கும், அது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பண்ண முடியாது. We have to go by the pattern. Now there are multiple ways how people go by. For me, it is like I said, it is just a flow that each one of us have to go properly. So the strategic management அப்படிங்கிற aspect பார்த்தீங்கன்னா, there are 2 things. One which is about strategy, we will come back to it. The other one is called as management. What is strategy and what is management? These 2 things we will individually learn first. Before we start discussing about the concept of strategic management is a wide concept. அவ்வளோதான் அந்த 5 ஸ்டேஜஸ்லாம் வருது, எப்படி வருது, என்ன 5 ஸ்டேஜஸ், அது எல்லாமே பார்க்கலாம். பட் the important point of that would be first knowing what these 2 terms are. அதுலேயும் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து இருக்கிறதுலே, as I told you, it is a very glorified term. ஏன்னா அதை எதுக்கு பின்னாடி நம்ம வந்து சஃபிக்ஸாக வச்சாலுமே அது ஒரு புது சப்ஜெக்டாக மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are managing strategies, it becomes strategic management. If you are managing money, it becomes financial management or wealth management. If you are putting it on time, it's time management. If you are putting it on your own health, it is health management. So health management, wealth management, time management, financial management, strategic management, business management, any management studies, இவ்வளோ கான்டெக்ஸ்ட்லேயும் ஒரே வேர்டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது லாஜிக். அது என்ன லாஜிக்குங்க? ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஹர்ட் மீ ரைட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ். ரிசோர்ஸஸ் ஆர், அந்த ரிசோர்ஸஸ் லிமிட்டடாக இருக்கிறதுனால தான் வந்த சேலஞ்ச் இதெல்லாம். ரிசோர்ஸஸ் அபண்டண்ட்டாக இருந்தால் அதை மேனேஜ் பண்ணவே வேண்டாமே. யூஸ் இட், டிஸ்போஸ் இட். அக்வயர், யூஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ். The challenge is how easy it is to acquire, use or dispose something. That will determine your whole pattern of doing it. Correct amma? அதனால மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து 2 கான்டெக்ஸ்டில் பார்க்குறோம், நாட் ஈவன் 1. ஓகே, let me give you the easiest way to understand what management is about. இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் எல்லாமே வந்து லிமிட்டெட் ஃபேக்டர்ஸா அன்லிமிட்டெட் ஃபேக்டர்ஸா?
For example, time, money. Time and money are the two most important things for the business or not? Businessman puts a lot of time, has no money. Businessman has lot of money but is not giving the right time for business. So both ways, will the business fail or not? So if somebody asks you a basic question of what is important in business, is it money or time? Both are important. It's convenient to answer. Now in what proportion they are important? Time important or money important? Interesting answer லாம் சொல்ல depends. நல்லது. Depends on what? அதையும் சொல்லி பார்க்கலாம். Come on. Money is important for a startup or not? Because by nature you will put lot of time. Why did you start up something? Because you don't have anything else to do. Correct இல்லையா? ஸோ அதனால் on 24 hours ஸ்டார்ட்அப்புக்காக உழைக்கிறேன், நீ தான் உழைக்கணும். Nobody else will work for your startup. So if a businessman says I am giving all the time in my life to that business only, it was your choice. 10 years அப்புறமும் நீ அதே சொல்கிறேன்னா there is something lacking in that. கரெக்டாக இல்லையாம்மா? There are so many businesses that run on autopilot. கரெக்டாக இருந்தான் அவன் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், பிஸ்னஸ் அதுவே தன்னால் ஓடும். எப்படி சார் தன்னால் ஓடும்? பிகாஸ் யூ ஹவ் ஃபெட் த ரைட் திங்ஸ் டு த பிஸ்னஸ். கம்ப்யூட்டர் எடுத்துனீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர்? இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட். பிஸ்னஸும் அதே மாதிரி தானே. யூ கிவ் இன்புட்ஸ், இட் வில் ப்ராசஸ், இட் வில் கிவ் யூ அவுட்புட்ஸ். இந்த ப்ராசஸை நீ ஃபைனைட்டாக டிஃபைன் பண்ணிட்டேன்னா எதை இன்புட்டாக கொடுக்கணும்? நீ கொடுக்காத, வேறு யாரையாவது கொடுக்க சொல்லு. ப்ராசஸ் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோன்னா no matter what you are doing, it has to go through that process only. Outputs, who are your customers? Once you determine who your right customer is and figure them out, why do you have to do 10 things? நம்ம சொல்கிறது புரியுறதா? ஸோ இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னா the entire what is input process output together, it is called as throughput. What is it called? Yeah, if you don't know terms, it's better that you learn. If you know it, very good. இல்லைனா எழுதிக்கலாம், no problem, because there's no need, there are so many new words that you learn during the course of your studies. No harm in learning them. அதனால் ஏதாவது தெரியலனா எழுதிக்கலாம், தெரிஞ்சிருந்தா it is good, because I don't, certain things I will specifically tell, certain even if I don't tell, make it a point that you note it somewhere because of your, it will be useful for your reference only later. So now only two things have come here. Finally it has boiled down to two things. Tell me, what is important in business? Are people important in business, or the tasks that people do are important? People important இல்லை, யார் வேணாலும் பண்ணலாம் task. Both, all the above, convenient ஆன both A and B. Both A and B, all the above னா என்ன? நீயே சொல்லு அப்படின்னு தானே அர்த்தம். இல்லைனா ஒன்று டிபெண்ட்ஸ், எனக்கு தெரியாது பேர் வந்து டிபெண்ட்ஸ். டிபெண்ட்ஸ்னா நீயே சொல்லு, என்ன எது வேணா இருக்கலாம். எனிவே come on. So tell me guys, on a very serious note, for business, what do you think is important? Is it the people running the business, or is it the task that they do? Okay, jokes apart, both are important or not? Majority of the cases நம்ம எங்கே பார்த்தாலும் போத், ஆல் தி அபவ் ஆன்சராக இருக்கணும். அப்படின்னா அது ஏன் அப்படி இருக்கணும்? இப்போ ஆன்சர் மார்க் பண்ணுறது ஈஸி தான். அது ஒரு எம்சிக்யூவாக இருந்ததுன்னா நீ போத் ஏ அண்ட் பி, ஆல் தி அபவ் அந்த மாதிரி ஏதாவது டிக் பண்ணுறேன்னா இட்ஸ் ஓகே, பட் யூ ஷுட் நோ ரைட் வை யூ ஆர் டிக்கிங். ஸோ டெல் மீ ஹியர், ஐ டாக்ட் அபவுட் டூ திங்ஸ். ஸோ டெல் மீ, இன் பிஸ்னஸ் ஆர் பீப்புள் இம்பார்ட்டன்ட்? குட் செட் ஆஃப் பீப்புள் டூயிங் ராங் செட் ஆஃப் டாஸ்க்ஸ், யூ won't get outcomes. Yes or no? டாஸ்க்ஸ் ஆர் வெல் டிஃபைன்ட், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கிளியராக டெக்ஸ்ட் புக்கில் எழுதியிருக்கா, ஆனால் அதை பண்ணக்கூடிய பீப்புள் நம்மக்கிட்ட இல்லை. will that be a striking factor for failure of the business or not? அப்போ ரெண்டுத்தில் எது இம்பார்ட்டன்ட்? the success of every business is attributed to a set of people. கரெக்டாக இல்லையா? இல்லையா? இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் போய் நீ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு ஆர்கனைசேஷன் சிம்பிளாக நம்மளுக்கு சரௌண்ட் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள்லேயே எடுத்துக்கோங்க. யூ காட் இன் டு an educational institution, right? And you got into an educational institution, like say for example, let's call it like a college, BCom college is there, you've gone there. Now you are also doing CA, so you need some time out for the classes.
So you went to the administrator there, whoever is the admin, and you told them, சார் எனக்கு இந்த மாதிரி காலேஜ் டைம் வந்து இப்படி இருக்குது, கிளாஸ் வந்து இப்படி வருது, ஏதோ ஒரு கிளாஷ் வருது, எனக்கு வந்து பர்மிஷன் வேணும். சச் a simple aspect. So you went to the organization and you asked that administrator, சார் எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு செஷன் அட்டென்ட் பண்ணாமல் அப்படி வர மாதிரி ஒரு பர்மிஷன் வேணும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இஸ் நாட் ஆத்தரைஸ்ட் இனஃப் டு டேக் த டெசிஷன். உடனே ஓகே பரவாயில்ல டேக் இட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அவளுக்கு அந்த பவர் இருந்ததுன்னா தே வில் கிராண்ட் யூ. இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவா? we have to ask some other person. Why you are asking some other person? Because this person is not capable இல்லை, this person is not authorized to take the decision. அதே மாதிரி அதே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போய் நீ வந்து சார் ஃபீஸ் டிஸ்கவுண்ட், யூஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அ ஃபீ டிஸ்கவுண்ட். ஃபீ டிஸ்கவுண்ட் த திங் தட் மெனி பீப்புள் ஆஸ்க் ஃபார். பட் அங்கே உட்காந்துருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எப்போவுமே வந்து ஓகே டேக் இட் அப்படின்னு கொடுக்குற அத்தாரிட்டி அவளுக்கு. சார் டைம் சேஞ்சு இல்லைனா ஃபீஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட தான் பேசணும். ஸோ ஆர் வி டாக்கிங் அபவுட் தட் கான்டெக்ட்? ஜெனரலி யூ சீ நோ டாக் டு த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல. டாக் டு த மேனேஜ்மெண்ட்னா யார்? ஆர் யூ கோயிங் டு டாக் டு தீஸ் டாஸ்க்ஸ்? ஆர் யூ கோயிங் டு டாக் டு பீப்புள்? Generally, when you are saying talk to management, என்னமா சொல்கிறோம்? when you say we are referring to a set of people, கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகுது அப்படிங்குச்சு, சார் இவெல்லாம் சரியாக மேனேஜ் பண்ணல அதனால தான் ஃபெயில் ஆகிடுது. சரியாக மேனேஜ் பண்ணாதது என்ன? ஆர் வி நாட் மேனேஜிங் பீப்புள்? ஆர் வி நாட் மேனேஜிங் டாஸ்க்ஸ்? ஸோ டாஸ்க்கை மேனேஜ் பண்ணாதது யார்? They are inseparable, these two things. So when somebody asks you what is management, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கச்சே, the first question you have to ask in response to that is in what context? Because the word management is used in how many context? Two context. நீ எந்த மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசுகிற? பீப்புள் பண்ணுற மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசுகிறியா இல்லைனா டாஸ்க்கை மேனேஜ் பண்ணுறதை பற்றி பேசுறியா? பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டாஸ்க்ஸ், then we will talk about only tasks. If you are talking about people, then we will talk about their efficiency, their inefficiency. ஒருத்தரால் ஒன்று பண்ண முடியறது, ஒன்று பண்ண முடியல. அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தில் குவாலிஃபைடாக இருக்கா, ஒரு விஷயத்தில் குவாலிஃபைடாக இல்லை. குவாலிஃபைட் டு டூ சம்திங், நாட் குவாலிஃபைட் டு டூ சம்திங். குவாலிஃபைட் அண்ட் டூயிங் இட் ராங், not qualified but doing it right. Qualified and doing it right, not qualified so not doing it at all possibilities are there or not. Adunala when you are saying that talk to management, இது வந்து contextual நம்ம பேசச்சே. when you are saying a contextually differentiated aspect in terms of what is management, when we refer to people, and again when you say people, எந்த people பற்றி பேசுகிற? You only told that word now. Top management, அதுவும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தான். நம்ம வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட், மிடில் மேனேஜ்மெண்ட், பாட்டம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பேசுறதில்ல. when in general people believe that when we say management we are referring to the top, not necessary. The guy who is managing factory, no, factory manager-உம் மேனேஜ்மெண்ட் தான். சார் ஃபேக்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஆப்ரேஷனல் லெவல் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது, அதை நாளைக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பேர் மட்டும்தான் வேறு, பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் அதே தான். ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் பேசிக் மைண்ட் செட் தட் ஓன்லி தீஸ் கைஸ் ஹூ ஆர் சிஇஓஸ், சிஎஃப்ஓஸ், தே கம் இன் மேனேஜ்மெண்ட். எஸ், தே கம் இன் மேனேஜ்மெண்ட், பட் ஒன் லெவல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபேக்ட்ரி மேனேஜ் பண்ணுற ஃபேக்ட்ரி மேனேஜர், சூப்பர்வைசர், அவளும் மேனேஜ்மெண்ட் தான். அது எந்த லெவல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்லேயே வந்து லெவல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது, அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்காக பார்த்துக்கலாம். பட் when we talk about management, management refers to a certain key group of people in the organization. What does management talk about, guys? Key group of people. புரியுறதாமா? அதனால தான் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து டாக் டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறான். he is not in a position, he is not a key guy to take the decision, because the administrator sitting there has given you fee discount. Will everybody go and ask him or not? Then people of that organization will ask him, உனக்கு யார் பவர் கொடுத்தா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ எதுக்கு எல்லாருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குற? நீ எப்படி எல்லாரும் டைம் டேபிளையும் ஆல்டர் பண்ணலாம்? நீ எப்படி அவனுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்த? So they will question the administrator. Or
They can give that power to that guy who's sitting. Hey, இந்த ஃபீஸ் டிஸ்கவுண்ட்லாம் நீயே பார்த்துக்கோ, எங்கிட்ட அனுப்பாத. அதே மாதிரி இந்த டைம் இஷ்யூ என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும், அந்த கிளாஸ் வர முடியல, இந்த கிளாஸ் நீயே பார்த்துக்கோ. ஸோ யூ either authorize them to do the task or you keep the authority. Now just imagine somebody like a Mukesh Ambani is running a business empire of billions. He can't make every decision, no? He can't make every decision. What decision Mukesh Ambani makes will shape the character and the flow of the organization. அதுக்குள்ள இருக்கிற ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அசைன் பண்ணியிருக்கோம். இதில் யார் கீ குரூப்? அந்த டாப் 5 ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் வேரிங் சூட்ஸ், தே ஆர் நாட் தி ஒன்லி பீப்புள். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். This word is very important. When they refer to something called key group, you should not be caught up saying key group means people who are dressed in a certain way. No, key group na, he might be the guy who is switching on the machine in the factory, but if he is a key guy making a decision there, he is part of the key group. In India, we have one problem with dignity of labor. Adunala on the problem na. People think white collared jobs are the jobs. Other jobs are not. எதனால அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம பின்னாடி போகணும். பட் it's not got across. It's across communities in India. If you are in a corporate job, it is a better job. If you are doing a day job, it's not a better. Nothing like that. As long as you earn your food. My economics la படிச்சீங்களா இல்லையா? Labor. What is labor? It's about effort. Physical labor or mental labor is a different thing. அது இந்தியாவில் நம்ம அந்த மாதிரி இது ஒரு பெரிய ஜாப், இது ஒரு சின்ன ஜாப் அப்படின்னு எப்போ நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஜாப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓரியன்டேஷனே வருது. ரைட்? Somebody is a cobbler, somebody is a carpenter, somebody is a X, Y, Z. Everybody is a professional. அவனுக்கு எது வருமோ அதை பண்ணுறான். As long as you are not, doing anything illegal. Illegal things also require a task. In fact, the best of the management principles are applied in illegal business only. ஏன்னா அவன் தான் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக பண்ணுவான். ஏன்னா அவன் பிஸ்னஸும் ப்ராப்பராக பண்ணுவான், லாலேருந்தையும் தப்பிச்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ they adopt the best of both. How to do business the best way and not get caught. Clear? I am not advocating illegal businesses. I am telling that they do this better because they have a challenge. இப்போ ஒரு லீகலாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன பிஸ்னஸ் தப்பு பண்ணிதுன்னா அதை யாருமே கொஷன் பண்ண மாட்டா. பிகாஸ் யூ ஆர் வித்தின் த லீகாலிட்டிஸ். எப்போ நீ லாவில் சொன்னதை தாண்டி புதுசாக ஏதாவது பண்ணுறியோ தென் தே வில் கொஷன். நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த லாவை எப்படி தாண்டின? தேர் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் வாட் யூ மேட். ஆர் ட்ரக் பிஸ்னஸ் 3,000 crores ப்ராஃபிட் வி மேட் திஸ் இயர் டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா P&L இல்லையா? சார் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த கண்ட்ரி. எங்கேயுமே போடவும் முடியாது பேப்பர். The fundamentals are not about. If they have done that and they have made a lot of profit and they can't publish it, their problem is what? Their problem is not profit or loss. Their problem is they are doing something illegal. புரியுறதா? சார் நீங்கள் டார்க் வெப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் we are the top human trafficking. What? Yes sir, we are one of the top human trafficking organization. நீ டாப் அப்படின்னா இன்னொரு 10 பேர் இருக்காங்க. எஸ் சார் நாங்களே ஒரு லீக் தனியாக வச்சுருக்கோம். எல்லாமே இல்லீகல். The fact that you are topping the chart in something illegal. So the fact is it doesn't go after that. You are illegal. அதோட அந்த டாஸ்க் முடியாது. And the legal and illegal guys, come on. Just I want to finish that with a particular flow. So we'll just finish that and take a break. Now concentrate. Legal and illegal இது ரெண்டுத்தையும் தாண்டி ஏன்னா legal or illegal, I want you to remember this point thoroughly because this will hit us in many places. Legal and illegal இருக்கிற ஒரே லைன் ஆஃப் அந்த லைன் என்னன்னா லா தான். இப்போ ஒரு விஷயத்த லா இல்லை அப்படிங்கச்சே இட்ஸ் ஆஸ் குட் அஸ் ஹவு யூ ஃபாலோ டிராஃபிக் ரூல்ஸ் வென் யூ கம் டு கிளாஸ் அண்ட் கோ ஃப்ரம் கிளாஸ். கம் டு கிளாஸ் போலீஸ் மேனே இல்லை, சிக்னல்லாம் இருக்கும். கார்த்தால் அந்த சிக்னலுக்கு மரியாதையே இருக்கு. 6 o'clock ஹூ கிவ்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு த சிக்னல்? நீ இருந்தால் தான் உன்னை திட்டுவா. கரெக்டாக இல்லையா? பிளிங்கிங் எல்லோ லைட், அதுக்கு தான் இருக்கிறதே உலகத்துலேயே லீஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் என்னென்னா பிளிங்கிங் எல்லோ லைட். அது என்ன சொல்கிறது? ஸ்லோவாக போகணும். அங்கே சிக்னலே இல்லாத மாதிரி போகணும். ஏன்னா தட் இஸ் பிளிங்கிங். இட் டசன்ட் ஈவன் இஃப் த சிக்னல் இஸ் ரெட் தெர் இஸ் நோ போலீஸ்மேன் ஸ்டாண்டிங் நெக்ஸ்ட் டு இட். இந்த போலீஸ் இருந்தாலே இப்போ அவரே வாட்ஸ்அப் தான் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ அதனால் பட் எ போலீஸ்மேன் வித் அ கேமரா ஸ்டாண்டிங் தேர். அந்த கேமரா வேலை பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் தெர் இஸ் அ கேமரா ஆன் த போல். வி டோன்ட் நோ தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட், பட் வி ஸ்டாண்ட் 2 steps பிஹைண்ட். ஏன்னா எங்கே வந்து திருப்பி அது ஃபோட்டோ ஏதாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்துருமோ ஃபைன் அப்படிங்கிற ஒரு பயம். யூ ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் த லா பிகாஸ் யூ ஆர் அ லா அபைடிங் சிட்டிசன். யூ ஆர் ஸ்கேர்ட் பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு பே அ ஃபைன். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் தேர்?
How when you know that cameras are not there or policeman is not there, how you have taken it for granted? Same road, how it became very difficult. If class lena poche, all rules are applicable. Policeman is standing, everybody, same signal what you crossed in the morning without bothering. Afternoon you are standing there only 2 minutes, 2 steps before the line. Yeah. Morning illada discipline eppadi madhyana varudhu? Simple. It is because you be fined. Let's admit the fact. When we say, all of us do this, it is because there no, we are doing it just as a task. Karthala class ku varanum, adu oru task. Adu varathukku enna pandrathu? Appa legalities or illegalities are not bothered, you are coming. Because then adhe time la morning li angande, like I said, if an automated camera is put there on a pole, you are standing no there. It doesn't matter whether you are doing it at 5:30 in the morning or 6:30 in the morning or 11:30 or 3:30. Any time during the day, it is there because the mechanism has been rolled out. அந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு யாரும் எல்லாமே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் laws and regulations have been put. And as a law learning student, you know that ஒரு கம்பெனி இப்படி தான் எதுக்கு இருக்கணும்னா அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ஓரியன்டேஷன் ஒர்க் ஆகும். You give an orientation to something and say everybody can do anything, then it won't work. So therefore, once again, I'm coming back to the same point. If you see what is important, tasks are important. So on the tasks, லீகலா இல்லீகலா அப்படிங்கிறது டிஃபைன் பண்ணுறது லா தான். அதை லீகல் அண்ட் இல்லீகலை தாண்டி அந்த டாஸ்க்ஸை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறது தான் மேனேஜ்மெண்ட். வாட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட்? எ செட் ஆஃப் இன்டர் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். வாட் ஆர் தோஸ்? வாட் இஸ் இட் கால்ட்? செட் ஆஃப் இன்டர் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்ம நீட்டாக திருப்பி கான்டெக்ஸ்டாக நெக்ஸ்ட் பீஸில் நம்ம எடுத்து படித்து எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, set of interrelated functions. Now there are two things that I told you about management. What are these interrelated functions? We will see that also. I will just give you the open name for each of those as to go by that. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பேர் தான் அது. Planning, organizing. Planning and organizing I think we have discussed. ஒரு future, அது நாளைக்கு நடக்குமா, மத்தியானம் நடக்குமா, இல்லைனா 1 year அப்புறம் நடக்குமா, that is just about. Now if you see in the past, back in school you studied something called 5-year plans. What is now today Niti Ayog, what is that they are doing? They have planning commission ஒன்று இருந்ததா இல்லையா? they used to make something called 5-year plan. So what does it mean? 5 yearsக்கும் plan பண்ணலாம், 5 minutesக்கும் plan பண்ணலாம். Plan is nothing but deciding a future course of an action. Then to do this course of action you need what is called resources. Acquiring, using, disposing resources, all about organizing. And one of the most important resource, like I said, I have no problem in you talking out for a minute, but நான் பேசிட்டு நீயும் பேசிட்டு இருந்தேன்னா நான் என்ன பேசுகிறேன்னு உனக்கும் புரியாது. And not to that, surrounding people be disturbed. Right? As long as I am not ரைட் இன்டிமிடேட்டட் பை த டிஸ்கஷன், அப்படி என்ன தான் நீ பேசுகிற அப்படின்னு நான் பிரேக் ஆகாத வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் எப்போ நான் கிளாஸில் ஏன் ஃப்ளோ பிரேக் பண்ணி நிறுத்தி உன்னை கரெக்ட் பண்ணணும், தட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் யூ அண்ட் மீ. அதனால் அண்ட் வி ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட், வி ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் ரைட் ஆன் ப்ரொஃபஷனல் லைன்ஸ். ஸோ வில் ரெஸ்பெக்ட் த டைம். ஏன்னா உன் டைமும் இம்பார்ட்டன்ட், எனக்கும் டைம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ அதனால் அந்த அன்வான்ட் எதுக்கு நீ பேசுகிற, என்ன பண்ணுற, கெட் அவுட். யூ தோஸ் யூ நோ மீ வெல், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். அதனால் அது எல்லாருக்குமே ஓகே. சரினா தி சப்ஜெக்ட் இஸ் வெரி ப்ராக்டிக்கல். ஸோ நாட் நவ், ஐம் டெல்லிங் திஸ் ஃபார் ஃபர்தர் ஆல்சோ, பிகாஸ் யூ ஹேவ் 100 things டு டாக். எவ்ரி டைம் ஐ ஷுட் நாட் கீப் ஸ்னாப்பிங் அட் சம்படி. அது நான் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். இன்வாலண்ட்ரிலி இட் கம்ஸ், ஐ வுட் கீப் டூயிங் தட். பட் லைக் ஐ செட், ஃபார் அ மினிட் இஃப் யூ டாக்கிங் அண்ட் கெட்டிங் பேக், ஐ ஹவ் நோ ப்ராப்ளம். பட் தட் ஷுட் நாட் கோ ஆன் அன்லேன். அண்ட் வென் வி டாக் ஆஃப் அன் எக்ஸாம்பிள், யூ ஷுட் நாட் கோ வித் யுவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள் இன் டு சம் அதர் வேர்ல்ட். அதனால் பிகாஸ் சி அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இட் வில் பி ஃபன் ஃபார் யூ டிஸ்கஸ் தட் ஃபார் 2 minutes. அப்புறம் நம்ம என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்க்கச்சே ஒரு டாபிக் முடிஞ்சிடும். ஸோ அண்ட் தென் தட் வில் லீட் யூ டு எல்ஸ்வேர். தோஸ் ஹூ நோ இட், யூ நோ இட் வெல். அதனால் லெட்ஸ் ட்ரை டு ஸ்டிக் டு த பேசிக்ஸ். எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு டிஸ்கஷனில் யாராவது திட்டுறது இல்லைனா டோன்ட் லைக், ஆர் இஃப் ஐ see you doing something that's not meant to be done in class, then again we need to have that ugly conversation, which I generally avoid. Because we can spend all that time on the subject, which is much better. Okay, come on. So to conclude that, planning and organizing. Then comes one of the very important functions, putting the right person in the என்ன பேர் சிலபஸ் முடியறதுக்குள்ள ஒரு 10 to 15 times டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் நம்மளுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணும்.
ஸ்டாஃபிங் அப்படிங்கிறதுனா வந்து அது ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாஸ்க். எம்பிஏஸ் இன் ஹெச்ஆர் டுடே ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், ஒரு பேர்லேயே வந்து ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் விச் ஆர் ஹியூமன், ரைட்? ரிசோர்ஸஸ் நாட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மெட்டீரியல், ரிசோர்ஸ் நாட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மெஷினரி, ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஹியூமன் இன் நேச்சர், த டஃபஸ்ட் திங் டு மேனேஜ். ஏன் சொல்லிட்டா அதெல்லாம் பேசும், மெஷின்னா பேசாது, கரெக்டா? That is why some individuals also are like that, right? Anyway, we will not extend that conversation, right? Planning, organizing, staffing na வந்து putting the right person in the right, you put the right person in the right place. அதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இருக்குது, ரெண்டுமே தனித்தனி டாபிக். ரைட் பர்சன், ரைட் பர்சன், ராங் பிளேஸ். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரைட் பிளேஸ்னா என்ன, அது 5th சாப்டரில் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம், பிளேசஸ் பற்றி, ரைட்? தட் இஸ் நதிங் பட் an ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாத ஆர்கனைசேஷனில் போய் யாரை எங்கே வைப்போம்? ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ட்ரக்சர் நீட்டாக இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனில் இஃப் யூ புட் த ராங் பர்சன் இன் த ரைட் பிளேஸ், ஐ திங்க் மெனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் they have collapsed because of one wrong decision or one bad person, right? I will give you the right context example. Tata Group, such a wonderful group that has built themselves and they have built India also. It's a huge corporation, right? After a brief while of Mr. Ratan Tata coming out of that, there was a challenge. They had to replace their CEO. அந்த கேஸை நம்ம தனியாக டிஃப்ரெண்ட் டைம்லைனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதனால் லைக் ஹவு ஆப்பிள் சஃபர்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இல்லைனாலும் இன்றைக்கி ஆப்பிள் வந்து $1 trillion ஆர்கனைசேஷன் தான். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் பியாண்ட் பீப்புள். இப்போ நீ பார்த்து இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் டெக் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகலி கூகுள் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட், போத் led by Indians, they were not the founders, no? They went from India to those companies as a job, right? One Mr. Sundar Pichai or Satya Nadella, today they are running big organizations like Google and Microsoft, where they were once employees. They are not the founders. So how do you feel that they are doing it? Because that is what management is all about. Once the organization is on autopilot, இன்னைக்கும் அவதான் ஃபவுண்டர் தான் ஆர்கனைசேஷன் நடத்தணும் அப்படின்னா, ரைட்? டாப் 10 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எதுவுமே, வேர்ல்டில் இருக்கிற டாப் 10 ஆர்கனைசேஷன் எதுவுமே ஃபவுண்டர் ட்ரிவன் கிடையாது, எக்ஸெப்ட் ஃபார் அ ஃபியூ. அதனால் லீடிங் ஆர் டைரக்டிங், one of the most important functions, which again is discussed only in the 5th chapter, is strategic leadership. புரியுறதா? ஸோ பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், லீடிங் ஆர் டைரக்டிங், இது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதுக்கு மேலே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அது பேர் தான் வந்து taking corrective actions is called control. In the subject வந்து one of the beautiful things that this subject teaches is failing is not wrong. As per this subject, failure is just a, சார் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நன்னா தான் இருக்கும், கரெக்ட், சொல்கிறதுக்கு நன்னா தான் இருக்கும், பட் the fact that you have to understand how that works is a very important thing. புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? ஏன்னா இதையே நம்ம வந்து திருப்பி இந்த லாஸ்ட் 3 இருக்குல்ல, இதெல்லாம் வந்து 5th சாப்டர் ஸ்டோரிஸ். அங்கே போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு டைரெக்ஷன் நிறைய இருக்காங்க, போனப்போ இன்னும் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். ஏன்னா அந்த லீடிங், டைரக்டிங், லீடர்ஷிப், கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து 5th சாப்டர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் வருது. 3மே ஸ்ட்ரக்சர், கண்ட்ரோல், லீடர்ஷிப் எல்லாமே அந்த சாப்டர். அதான் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சாப்டர். ஸோ அங்கே ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணு, இந்த சப்ஜெக்டில் என்ன சொல்லலாம்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நீ கரெக்டாக பண்ணுறியா தப்பாக பண்ணுறியான்னு எப்போ தெரியும்? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்கோப் ஆஃப் சம்திங் கோயிங் ராங். Scope of let it go wrong, that is when you learn. அதுக்குன்னு எப்போவுமே தப்பே பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. Because see, there is a point, because I didn't discuss the biggest thing with you yet. If you are the only one in this whole game, when I have to conclude this discussion, I have to bring that as a most important point. And let me bring that. Before I do that, in the 5 functions control is the most important thing. It is considered to be the core. Why? Because I don't want to get into that zone of going into control. Taking corrective action அப்படின்னு சொல்கிறோம். சார் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்காமையே பண்ண முடியுமா? நல்லது, பண்ணால் ரொம்ப நல்லது, கரெக்டாக இல்லையா? If you don't take a corrective action and do, that means you're not going wrong. You're happy with what you're getting. It's amazing. பட் எல்லாருக்குமே இப்படி நடக்காது, கரெக்டாம்மா? ஸோ எங்கேயாவது தப்பு நடக்கச்சே கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிற ஸ்கோப் இருக்கணும். எங்கே கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியறதுக்கு ஒரு
and all of you know the word called feedback, correct? Feedback formula. What are you doing? You are feeding back. So giving back some information for somebody to learn that what can go wrong. Rather than asking what can go wrong, sometimes you will only get to know what went wrong. இப்போ வாட் வென்ட் ராங் அப்படிங்கிறது தெரியாச்சு, நெக்ஸ்ட் டைம் அது திருப்பி தப்பு நடக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும்? டேக் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். தட் இஸ் கால்ட் கண்ட்ரோல். கண்ட்ரோல் இன் ஒன் லைன் இஸ் தட் ஓன்லி ஒன் வேர்ட். ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் வேர்ட்ஸ். அதுக்கு பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ராட்டஜிக் கண்ட்ரோல். அப்படின்னா என்ன? டேக்கிங் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன், அவ்வளோதான் அதோட தீம். பட் டேக்கிங் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்னா என்ன கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும், அதை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எங்கே தப்பு நடந்தது அப்படின்னு தெரியும். ஸோ யூ ஹவ் டு ஆஸ்க் two questions. Today I am not going to discuss that because that is there again, like I said. But I hope everybody knows those two questions. Are we achieving what we want to achieve? Answer is yes. Second step ke pomatom. Correct amma? If you are achieving what you want to achieve in business, why would you go and ask where should I correct? Eppa first question are you going in the right track? Are you achieving what you want to achieve? Eppadi vena edhalam, right? Eppa adu no அப்படினு வருதோ அங்கே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் ஆரிஜினேட்டட். கரெக்டா? ஒன், வாட் யூ ஆர் டூயிங் இட் செல்ஃப் இஸ் ராங், ஆர் வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் கரெக்ட் பட் த வே யூ ஆர் டூயிங் இட் இஸ் ராங். தட்ஸ் இன் ஸ்டார்ட்ஸ் தி அதர் திங், எஃபிஷியன்சி மெஷர்மெண்ட். எதை நீ 6 hours பண்ணமோ இப்போ அதை 8 hours பண்ணுறோம், ஆன்சரும் வருது, ரைட்? வி ஆர் டூயிங் அண்ட் வி ஆர் அச்சீவிங் ஆல்சோ, பட் வி ஆர் நாட் டூயிங் இட் இன் த டைம் அலாட்டட். சார் 8 hours உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் தானே கொடுத்தேன், என்ன ப்ராப்ளம்? எனக்கு ஆன்சர் கொடுத்தது ப்ராப்ளம் இல்லை, கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்ததும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா எஃபிஷியன்சி இஸ் த ப்ராப்ளம். சார் உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி பற்றி எது இருக்குது? ஐ எம் கிவிங் யூ நோ ஆன்சர், நீங்கள் ஆன்சரை மட்டும் பாருங்கள். கரெக்ட், நான் மட்டுமே இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கு. திஸ் ஹோல் ஸ்டோரி கெட்ஸ் அ நியூ டெஃபினேஷன் when other people like us are also there in the story called competitors. அவன் இல்லாத வரைக்கும் இந்த புக்கில் இருக்கிற பாதி டிஸ்கஷன் யூஸ்லெஸ். பிகாஸ் there's a huge discussion only because of competitors. As I told you, monopoly is not a real life situation. சொன்னேனா இல்லையா? இப்போ நீ மட்டும் மொனோபொலியாக இருந்தால் உனக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி தேவை? ஸ்ட்ராட்டஜியே தேவையில்லை, என்ன பண்ணாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கும். நீ எந்த ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் பீப்புள் வாங்குவா, என்ன ரிசோர்ஸ் இருந்தாலும் பீப்புள். மொனோபொலி மீன்ஸ் இட் இஸ் டிஃபைனிங் தட் யூ ஆர் தி ஒன்லி ஒன். வை டு யூ நீட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி? But that is not the situation. I am going back to where I started with the word resources. எப்படி இருக்கும் resources? என்ன எழுதினோம்? நம்மளுக்கே resources limited அப்படிங்கச்சே. Guys, concentrate. For us only the resources are limited. When we are competing, and now few more people join up to this in the name of competition, does it make it very difficult for your to acquire the resource or not? நீ மட்டுமே இருந்தாலே acquiring, using and disposing resources is a task. எப்போ நீ மட்டுமே இதை பண்ணாமல் அதர்ஸும் பண்ணுறாலோ, now I have to be bothered about two things. One, how to acquire, use and dispose, and how to beat competition. கரெக்டா இல்லையா? Sometimes you can't beat competition, sometimes you have to compete, while sometimes you have to collaborate. Collaboration is a modern day strategy because like-minded businesses are there. அவ ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக இருந்தால் with like-mindedness, if two people are there, two businesses, and they are not using the industry's potential. One of the most interesting things we'll come across again, second chapter, third chapter, later part is when two people fight. Normally when two people fight, one of them should be winner or not. இங்கே அப்படி நடக்காது. when two people fight, third party will win. Customer. Price war is going on between A and B. Customer will fold their hands and wait. நல்லா அடிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாய். Because this fellow started at 10 rupees. This fellow reduced price to 950. Now this fellow brought it to 9. கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணுவான், இன்னும் கொஞ்ச நாள் அடிச்சுக்கோங்க, யாரோ ஒருத்தர் 8 கொண்டு வருவாள், அப்போ நான் வாங்குறேன். ஸோ when two people are fighting and third party is winning, then they both are fools. So that's why what they do is to collaborate. Today in the name of, okay, you can again, cartelization, it is called cartel. It's not necessary that it has to be a drug cartel or trafficking cartel only. Cartel is a wrongly used
In today's focus, the word is used in a very wrong way. A cartel is a group. Informal cartels are very, famous in the context. அது இன்ஃபார்மலாக இருக்கிறது எதுனால லாவில் பர்மிட் பண்ணாதனால. As I told you, for me, I am not going to talk about legalities. So as long as you are talking about a drug business or a regular business, for me, both are businesses. இவன் என்ன 5 aspects பண்ணுறானோ இவனும் அதே 5 aspects தான் பண்ணுவான். Because everything will finally boil down to this. So just as a basic rule, since we are in the very first session about this topic, I just want you to see the first page of the book where ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கலாம். From the next session we will continue on reading. What are the first, in the very first page about management, can you find 2 things? What are the 2 things? It's talking about the key group who are responsible, and also it is talking about the set of which are planning, organizing, staffing, leading or directing, or you want to call it leader, director, and then control. இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். புரியுறதாமா? அதே மாதிரி வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி? ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் 2 டெஃபினேஷன் இருக்குது நம்ம புக். ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வந்து 2 இல்லை 200 டெஃபினேஷன் கூட இருக்கும். பட் இன் ஆர் புக் வில் பிக் அப் 2 டெஃபினேஷன்ஸ். One basic definition of strategy and one by William F. Glueck. Okay, so we'll see that anyway. We'll do one thing for now. I guess this should be enough for us to start with. You know what the subject is, you know what the framework is, you know the fundamental fact that resources are limited. In every session we will be reminded of one fact, that resources limited ah irukradnala da, not one fact, 2 fact. resources limited ah irukku, adukkaga ellarum compete பண்றதுனால manage பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் நம்மளுக்கு இருக்கு. Understood? Management is not a choice anymore. You have to manage, because 2 things, resources are scarce and multiple people are fighting for it. So adanaala when we can do this in a particular way, we will be able to achieve something. Okay, so guys, on that note, that's what basic idea about management is. We'll come back in the next session and read about what is management, what are its attributes, what should we do. Also then we will talk the definition of strategy, what is a normal definition, what did William F. Glueck talk about it, in the context la strategy use பண்ணுவோம். இதெல்லாம் fundamentals of both these. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஒரு தனிப்பட்ட பிஹேவியர் இருக்கு. எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியுமே ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ண, ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். பட் பிஹேவியர்லேயும் எத்தனை டைப் ஆஃப் பிஹேவியர் இருக்குது. அந்த பிஹேவியர் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம அடாப்ட் பண்ணால் அதை என்ன பண்ணணும்? Because sometimes some strategies will backfire on Azul, right? So we will see that on the other side of the break. Okay, guys, online we'll catch up on the other side of the break. Recording stopped.